Doamnelor și domnilor, stimată audiență, dragi antreprenori, mă numesc Olga Moraru și mă bucur să vă salut astăzi la cea de-a treia ediție a Industrial Suppliers and Engineering Forum, organizat de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova și Agenția Invest Moldova. Desigur că evenimentul de astăzi nu ar fi fost posibil fără suportul generos al sponsorilor și partenerilor noștri, al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare. Evenimentul de astăzi este unul hibrid și poate fi vizionat live pe YouTube, Facebook, LinkedIn și Privesc.Eu. De asemenea, dacă este necesar, la intrare avem căști cu traducere sincronă. Înainte însă de a da startul activităților, aș dori să menționez că pe agenda de astăzi a evenimentului, pe lângă partea oficială și discursurile invitaților noștri naționali și internaționali, sunt planificate de asemenea interviuri B2B în care întreprinderile din Moldova se vor întâlni cu reprezentanții companiilor internaționale pentru a stabili parteneriate. Avem de asemenea un târg de cariere destinat tinerilor specialiști, studenților de la specialitățile și școlile cu profil tehnic din întreaga Republică. Avem și o masă rotundă privind soluțiile inovative pentru dezvoltarea infrastructurii comunităților și un program intens de activități. Sperăm că evenimentul de astăzi vă va aduce noi cunoștințe și va da startul noilor cooperări și angajări. Până atunci însă, vreau să menționez că pentru economia națională, industria reprezintă un sector cheie. Eficiența industriei electronice și automotive ca părți majore este un rezultat al concentrării sporite a politicilor statului asupra potențialului economic al Moldovei. Moldova are și ea un loc în industria automondială, oferind o bună locație de preț pentru producătorii de automobile din întreaga Europa. Țara noastră găzduiește companii cunoscute la nivel internațional, care operează linii de producție pentru componente electrice și electronice pentru autovehicule, interioare de lux, huse pentru scaune și mașini și alte produse. Datorită evoluției pieței și externalizării producției de componente și mașini, a serviciilor complementare acestora, a potențialului țării și a interesului sporit din partea companiilor autohtone de a deveni furnizori pe piața globală, ne aflăm astăzi aici la cea de-a treia ediție a acestui forum, având și o susținere considerabilă din partea statului. În acest context, am onoarea să-l invit aici pe domnul secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Viorel Garaz. Aveți cuvântul. Good morning. Ladies and gentlemen, I'm honored to welcome you at the third Industrial Suppliers and Engineering Forum in Moldova. Today's forum is an opportunity for us to come together and to share knowledge and experience on the products and services that are in a high demand in the region. We will discuss the integration of local SMEs in the global value chains and current trends, as well as the presentation of the new supplier development program and the existing entrepreneurial support. Our goal is to provide an overview of the current market trends, to identify potential business partners, and to foster collaboration between local SMEs and international companies. We are communicating already with some big international companies to identify products, services, and their needs, routing them to the most performant Moldovan producers. The Ministry of Economic Development and Digitalization is committed to provide all necessary support to identify mutual beneficial collaboration pathways. We believe that this event will facilitate the exchange of ideas, knowledge and expertise, as well as contribute to the development and growth of Moldovan economy. Once again, I would like to welcome you and wish you a productive and successful event. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnule Garaz.
Și dacă tot veni vorba despre antreprenoriat, aș dori să-l invit aici pe domnul director al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, domnul Dumitru Pântea. Vă rugăm. Stimate domnule secretar de stat, dragi invitați, este o plăcere să vă vedem aici la cea de-a doua ediție a forumului pe care astăzi îl petrecem. De ceva timp, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului se prezintă drept o instituție care vine să implementeze politica guvernului în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului, în special accesul la finanțare. Și pe această dimensiune ODA are o serie de programe deja cunoscute, cum ar fi programele de grant, programele care susțin facilitarea accesului la credite bancare prin fondul de garantare a creditelor și mai nou un program care urmează a fi lansat, care vine să ajute antreprenorii în contextul în care ratele de dobândă la credite au crescut semnificativ în ultima perioadă. Dar problemele antreprenorilor autohtoni nu țin doar de acces la finanțare. Respectiv, granturile sau creditele cu dobândă redusă nu rezolvă toate problemele pe care le au antreprenorii noștri. Și aici putem menționa o serie de carențe care inhibă dezvoltarea acestora, cum ar fi nivelul scăzut de competitivitate, tehnologie învechită, cunoștințe insuficiente privind aplicarea noilor tehnologii care îmbunătățesc producția, cunoștințe insuficiente privind tehnicile de export și accesul la piețe externe sau chiar lipsa de parteneri și clienți externi. Evident, acestea nu pot fi rezolvate doar cu acces la finanțare. În acest context, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, vine cu o nouă abordare și un nou program, programul destinat furnizorilor. Acest program, de fapt, este o nouă componentă a programului de internaționalizare care vine să ajute antreprenorii din Republica Moldova să se integreze în lanțurile valorice regionale, dar și cele mondiale. Integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice înseamnă multe avantaje, înseamnă exporturi. Republica Moldova este o țară mică și eu de foarte multe ori menționez că fără a ieși cu produsele și serviciile noastre pe plan extern, tot timpul vom avea un handicap, practic, pentru că pe intern avem un număr nu foarte mare de consumatori, resurse limitate, ceea ce poziționează companiile noastre mai degrabă într-o competiție decât într-un act de colaborare. Integrarea în lanțurile valorice înseamnă noi piețe de desfacere, ceea ce duce la diversificarea riscurilor. Cu toții vedem ce se întâmplă atunci când un antreprenor are o singură piață de desfacere. Se întâmplă ceva acolo, imediat se răsfrânge asupra activității companiei. Integrarea în lanțurile valorice mai înseamnă și investiții, pentru că orice parteneriat aduce și o colaborare pe dimensiunea dată. Mai înseamnă inovații, transfer de tehnologie și cunoștințe, ceea ce contribuie la îmbunătățirea competențelor angajaților, modernizarea sectorului privat și creșterea productivității acestora. Și în ultimul rând, integrarea în lanțurile valorice înseamnă siguranță. Siguranța întreprinderilor că se vor adapta mai ușor diferitor crize sau diferitor blocaje care apar. Iar în ultima perioadă am văzut destule crize. Criza COVID, criza de securitate, criza energetică și așa mai departe. Iar faptul că unii antreprenori au reușit să se adapteze mai rapid la aceste crize a determinat și competitivitatea și productivitatea acestora. Pe această cale, eu aș vrea să mulțumesc partenerilor externi care sunt alături de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și alături de ODA în dezvoltarea noilor programe, inclusiv programul furnizori locali, Agenția Germană de Dezvoltare, Agenția Elvețiană de Cooperare și Dezvoltare și sperăm ca cât mai curând să putem oferi antreprenorilor această paletă mai extinsă de servicii. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc foarte mult, domnule director, și așteptăm cu nerăbdare puțin mai târziu să aflăm mai multe informații despre noile programe și produse ODA. Și dacă am menționat anterior că suntem astăzi aici și datorită suportului Biroului de Cooperare al Elveției, iar Confederația Elvețiană este printre principalii noștri parteneri de dezvoltare și vă mai spun mai mult, în Moldova sunt peste 100 de companii cu capital elvețian, iar unele dintre ele sunt astăzi aici și sunt parteneri ale acestui eveniment. Astfel, am onoarea să-l invit cu un cuvânt de salut pe domnul Martin Roch, șef al Cooperării pentru Dezvoltarea Economică la Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Domnul Roch, aveți cuvântul. Good morning, everyone. Dear State Secretary, dear Director, dear Rector of the UTM, dear participants. My name is Martin, and I speak on behalf of the Swiss Agency for Development and Cooperation today. In Moldova, Switzerland is teaming up with Germany to support economic development and entrepreneurship through our co-financing of the Strong Business and Community project of the GIZ. We are proud to be partners with ODA, with the Moldova Invest Agency, and with HM, the Association of Electronics Producers. I would like to thank them for their commitment. But in particular, I would like to thank the UTM for the invitation today, as well as the institutions and volunteers that are organizing the forum. This event is becoming an annual tradition that brings together and connects the industry, the academia and technical institution together, as well as, most importantly, young talents with their future. I would like to highlight 3 opportunities in our views why this forum is important. We all know that effectively global and regional supply and production chains are shifting as a result of geopolitical and economic transformation, and this represents an important window of opportunity for Moldova. The stakes, as was mentioned earlier, are nothing less than the chance to integrate economic agents in regional value chains. The first opportunity is that of nearshoring, the possibility to shorten value chains and produce closer to home. On that, Moldova has a very strong card to play due to its proximity, connectivity, and European future. We're talking about strengthening international linkages, succeeding in boosting trade relations, and offering more and better jobs to workers across the country as a result. The second opportunity is that of entrepreneurship. Entrepreneurship is a critical piece of the puzzle. This relates in particular to the development of SMEs, as they are the driver of any modern economy. And for this reason, Switzerland is proud to support the modernization of ODA. We're particularly excited by the design and launch of the FATCHEM Fund, which support and strengthen SMEs to fulfill their potential, but also the Business Link platform, the supplier development programs. These are all instruments that will help economic agents in Moldova to step up to the challenge of integrating international value chains and expanding. The last opportunity is about skills. Moldova has a very strong technical skills base at a higher level, but it goes also beyond that. Switzerland also supports, through the GIZ again, the rollout of dual education in the country, and we see a promising development. Dual education is the possibility to learn both in school and in company at the same time, and it requires close partnership between the public and the private sector. And it's a win-win-win situation for technical and vocational education training institution, for economic agents, but also for students. And the idea of scaling up this type of model also on higher education is promising. We've heard that being floating around, and we hope that this will become also a reality, especially in the area of electronics and engineering. But in parallel, it's also linked to lifelong learning, short-term classes, micro-qualification. The authorities and the different partners are helping strengthening these areas as well. It's opening up avenues for workers to sharpen their skills along the course of their career, and the capacity of an individual to upgrade its own skills indeed is key to adjust to an ever-changing market environment. Think about automation, on artificial intelligence, for instance. They will rapidly change the face of employment in years to come. So in conclusion, I would like to thank all participants for traveling to Moldova today and to Chisinau. It's important to have all stakeholders around the same table.
And the demonstration of this forum is that Moldova has the capacity to innovate and to produce cutting-edge technologies and to integrate into regional and global economy, and that should be a celebration. So enjoy the day, mingle together, and we hope that it will create some further links for Moldova in the future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you also for the support that Switzerland is showing to Moldova, and we hope this will continue. Și pentru că suntem astăzi în campusul Universității Tehnice, o universitate de top la nivel internațional și alma mater multor ingineri de talie mondială, antreprenori și viitori specialiști din sectorul industrial, cu un mesaj de salut aș dori să-l invit pe domnul rector, domnul Viorel Bostan. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Pentru noi este și o onoare și o responsabilitate să fim gazda acestui eveniment aici în campusul Universității Tehnice a Moldovei, fiindcă o universitate modernă nu poate exista fără o industrie puternică, fără o economie puternică cu tehnologii moderne, fiindcă până la urmă industria este beneficiarul final al produsului pe care îl facem noi, ingineri înalt calificați. Universitatea Tehnică este unica instituție de profil tehnic din Republica Moldova, iar din vara anului trecut, prin absorbția Universității Agrare, noi suntem și unica universitate care pregătim specialiști pentru un alt domeniu la fel de important al Republicii Moldova, agricultura și medicina veterinară. Astfel am devenit o universitate pentru care atât domeniul tehnologic cât și domeniul științelor ale vieții este unul foarte important și de asemenea o prioritate este integrarea cu industria. Este o prioritate strategică pentru universitatea noastră, iar ca o dovadă a acestei integrări și colaborări între universitate și mediul de afaceri, o reprezintă chiar acest centru TechVille, care a fost creat în campusul universității, împreună cu Asociația Companiilor Private din IT, cu suportul mai multor parteneri de dezvoltare, un centru care poate fi adus și este adus drept exemplu de colaborare foarte naturală și fructuoasă între academie și sectorul industrial. Avem mai multe exemple de acest fel de colaborare și pe ramuri mai înguste, de exemplu cu Asociația Companiilor din Electronică sau producătorii din domeniul construcției de mașini și ne dorim o astfel de colaborare să fie extinsă în anii care urmează. În acest an implementăm un proiect foarte important, proiect finanțat de Banca Mondială pentru Republica Moldova în domeniul învățământului superior și acele 2 milioane de euro pe care le-am obținut la prima etapă vor fi canalizate spre deschiderea unui centru de industrie 4.0, acolo unde se vor întâlni diverse ramuri ale industriei moderne. Fie vorbim de tehnologii digitale în fabricație, fie vorbim de electronică, automatizare, robotică și anul viitor o să puteți vedea de fapt acest centru lucrând în beneficiul tuturor actorilor implicați. De asemenea, suntem deschiși pentru a deschide noi programe de studii la cerințele mediului de afaceri, programe mai cu tradiție le-am mutat pe făgașul învățământului dual, iar în componența universității mai avem și un colegiu tehnic care pregătește tehnicieni. O parte din ei își urmează în continuare studiile la Universitatea Tehnică, iar alții sunt gata să fie încadrați în câmpul muncii și în vara anului trecut am văzut o creștere de la 80 de elevi înmatriculați în anul întâi până la 400 de elevi. Am deschis mai multe programe de studii și suntem în continuare deschiși să avem și alte programe de studii exact pentru necesitățile dumneavoastră. Susținem tot ce se întâmplă în ultimii ani în Republica Moldova, ne dorim o industrie cât mai puternică și cu această ocazie încă o dată confirm deschidere și integral suportul pe care vă îl oferi domniilor voastre în ceea ce privește resursa umană înalt calificată. Și de asemenea suntem gata să participăm împreună în diverse proiecte de colaborare, inclusiv și în domeniul de cercetare-dezvoltare. Universitatea Tehnică posedă o resursă umană
foarte calificată, cu realizări extraordinare, inclusiv și la nivel mondial în cercetare-dezvoltare. Vă doresc succes și încă o dată vă stăm alături în tot ceea ce faceți și veți face pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule rector, vă dorim dumneavoastră și instituții pe care o conduceți mult succes și cât mai mulți studenți tineri și inovativi. În continuare, în contextul celor expuse, privind importanța și necesitatea susținerii companiilor locale în calea lor de creștere și dezvoltare, ODA joacă un rol primordial în susținerea afacerilor din Republica Moldova și este un facilitator al conectării furnizorilor locali cu companiile internaționale și multinaționale. De 16 ani, ODA este puntea dintre stat și antreprenori. Studiind provocările mediului de afaceri și venind cu oportunități de susținere a afacerilor prin promovarea culturii antreprenoriale, acordarea asistenței financiare și tehnice pentru companii, emiterea garanțiilor financiare și de stat, precum și asigurarea infrastructurii de suport în afaceri. Organizația continuă să sprijine crearea, dezvoltarea, extinderea și internaționalizarea companiilor autohtone, inclusiv prin integrarea acestora în lanțurile de aprovizionare naționale, regionale și internaționale. Despre suportul extensiv și despre noile abordări în susținerea antreprenorilor ne va vorbi directorul ODA, domnul Dumitru Pântea. Stimată audiență, anul trecut, la ediția precedentă a forumului, vorbeam mai mult despre planuri. Iată, anul acesta putem să facem o recapitulare ce a făcut ODA pentru antreprenori în ultimul an. Vorbeam despre faptul că organizația vrea să devină o instituție financiară care să sporească capacitatea antreprenorilor noștri de a-și capitaliza afacerile, de a investi în tehnologii noi pentru a-și crește competitivitatea. Păi iată, anul trecut am completat întregul lanț de programe de grant, astfel încât să acoperim întreg ciclul de activitate a unei companii, de la lansare, creștere, dezvoltare, până la internaționalizare, deci până la integrarea în lanțurile valorice internaționale. În acest sens, practic toate programele de grant au fost modificate și la moment sunt active programe dedicate debutanților, granturi mici de până la 12.000 de euro, granturi medii de până la 25.000 de euro pentru rezolvarea unor probleme cu care se întâmpină antreprenorii pe parcurs, cum ar fi necesitatea de a se ecologiza sau de a se digitaliza, și granturi mari pentru companii care deja au o perioadă de activitate, care vor să investească în creștere de capacitate sau care vor să iasă la export cu produsele și serviciile lor. În același timp, în luna noiembrie anul trecut, Parlamentul a intervenit la legea 179 care menționează criteriile care definesc întreprinderile mici și mijlocii, dublând plafoanele. Respectiv, la moment sunt considerate întreprinderi mici și mijlocii toate companiile care au o cifră de afaceri de până la 100 de milioane de lei, active de până la 100 de milioane de lei și număr de angajați de până la 249 de angajați. Practic, s-a extins numărul de potențiali beneficiari ai programelor ODA prin acest element și, apropo, Guvernul ia în considerare în continuare creșterea acestor plafoane, astfel încât să venim în rândul definiției Uniunii Europene în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, mai ales în contextul în care Moldova este țară candidat, iar sprijinul care este la nivelul Uniunii Europene pentru IMM ar trebui să fie în același cuantum ca și în Republica Moldova. Un program extrem de esențial care a fost lansat în ultima perioadă este programul de retehnologizare și eficiență energetică. Companiile din Republica Moldova s-au întâmpinat cu o criză energetică fără precedent anul trecut. Respectiv, Guvernul, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, a venit să ajute antreprenorii să treacă la surse alternative de energie. Și, practic, prin intermediul acestui program am finanțat fie instalarea de panouri fotovoltaice, spre exemplu,
fie procurarea de echipamente mai eficiente energetic. Pot să vă dau și niște cifre. Până în luna martie, în cadrul programului respectiv, deja ODA a finanțat instalarea a circa 6 MW de panouri fotovoltaice, care a redus semnificativ consumul la un număr de circa 100 de companii, iar prin intermediul produsului de garantare pentru cei care vor să-și instaleze panouri fotovoltaice, ODA a mai facilitat accesul la finanțare pentru circa 20 de MW. Respectiv, până la final de an ne propunem, evident, să triplăm aceste rezultate, pentru că guvernul rămâne în continuare alături de antreprenori. Anul ăsta, apropo, a fost menționat că una din prioritățile importante este susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Respectiv, guvernul a alocat resurse pentru capitalizarea acestor programe de granturi. Suplimentar, resurse au mai fost alocate de la partenerii externi, așa că toate programele de granturi sunt active. Îndemn antreprenorii să acceseze pagina oda.md, să se informeze despre condițiile de eligibilitate, de aplicare și să știți că noi suntem gata să vă susținem. În același timp, anul trecut ne-am propus să accelerăm procesul de finanțare a antreprenorilor. Pentru că atunci când un antreprenor are o idee investițională, el nu are timp să aștepte. Pentru că condițiile din jurul lui, condițiile economice se schimbă foarte rapid. Și atunci când ai o idee, iar finanțarea vine peste 3-4 luni, există mari șanse ca acea idee să nu mai fie o prioritate. Respectiv, reforma pe care noi am realizat-o ne-a ajutat să scurtăm procesul de evaluare și aprobare a cererilor de finanțare. Astfel încât, la moment, cei care aplică, spre exemplu, în luna mai, au toate șansele să obțină un răspuns de la ODA în luna iunie. Și acest element ne demonstrează că din ce în ce mai puțini antreprenori reziliază contractele de finanțare sau din ce în ce mai puțini antreprenori scriu cereri de prelungire a contractelor de finanțare. Deci, practic, suportul financiar vine atunci când le trebuie. Pe lângă programele de grant, ODA s-a focusat foarte mult pe susținerea accesului la finanțare. Pentru că granturile sunt bune, le plac antreprenorilor, dar de multe ori programele de grant au niște condiții de eligibilitate destul de rigide. Pentru că e vorba de bani publici și trebuie să avem mare atenție cum aceștia sunt alocați și cheltuiți. De aceea mulți antreprenori au nevoie mai degrabă de credite. Fie că e vorba de mijloace circulante care nu sunt eligibile la programele de grant, fie că au nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește cheltuielile eligibile. În acest sens, guvernul s-a focusat foarte mult pe dezvoltarea acelui fond pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei, fondul FACEM. Și pe data de 28 februarie, în ședință de guvern, a fost aprobat regulamentul fondului FACEM și mulți dintre voi cunosc că începând cu 1 iunie sperăm să fie activ primul produs finanțat din fondul FACEM, așa zisul produs 373, care vine să ajute antreprenorii care au credite investiționale, prin faptul că dobânda va fi compensată până la 7 puncte procentuale pentru cei care au credite în lei și până la 3 puncte procentuale pentru cei care au credite în valută. Deja pentru implementarea acestui program au fost alocate resurse financiare. La moment au loc consultările publice și imediat ce acestea se finalizează, urmează ca programul să fie aprobat de guvern și lansat în luna iunie de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în parteneriat cu băncile comerciale. Dar știm că problema antreprenorilor nu este doar de rată de dobândă, mai este problema și de gaj. De multe ori, băncile din Republica Moldova, ca să-și reducă riscurile și incertitudinea, solicită gaj consistent de la companii. Iată, și pe această dimensiune am avansat. Împreună cu suportul Băncii Mondiale lucrăm la
ultimele retușuri la ceea ce înseamnă garanții de portofoliu, un nou instrument care va veni să accelereze interacțiunea dintre ODA și bănci și, evident, și clienți, astfel încât cei care vor să ia credite bancare și nu au suficient gaj să poată beneficia rapid de o garanție la credit. Iată, prin toată această paletă de instrumente, ODA își confirmă rolul de o instituție de dezvoltare, o instituție financiară a statului care susține proiectele investiționale ale antreprenorilor. Dar spuneam că ODA nu are doar această misiune și nu face doar asta. ODA face mult mai multe activități. ODA este instituția care are misiunea de a spori competențele antreprenoriale și în acest sens am dezvoltat un nou program de educație antreprenorială pentru cei care vor să cunoască mai mult despre cunoștințele necesare în procesul dezvoltării unei afaceri. Respectiv este un program care rulează ongoing, deci este activ în permanență. Cei care vor să participe la aceste cursuri de instruire pot să se înregistreze online și să acceadă la următoarele instruiri. De asemenea, spuneam în discursul meu de introducere că ODA are și misiunea de a aduce sau de a rezolva și alte probleme pe care le au antreprenorii. Nu neapărat probleme de acces la resurse financiare, dar probleme de integrare în lanțurile valorice, probleme de creșterea competențelor de export, pentru că piețele externe sunt diferite, piețele externe sunt mult mai complexe și de multe ori necesită competențe suplimentare în cadrul companiei. Păi iată, prin acest program de susținere a internaționalizării, susținerea integrării în lanțurilor valorice, venim să aducem acele competențe necesare antreprenorilor. Mai târziu, colegii mei o să prezinte în detalii prevederile acestui program. Eu vreau să menționez că acesta nu ar fi fost posibil fără susținerea Agenției Germane de Cooperare și fără susținerea Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare și fără suportul financiar pe care l-am obținut de la Banca Mondială pentru implementarea mai multor componente în cadrul acestui program. Deci, practic, vom interveni în competențele antreprenorilor. Vom interveni în evaluarea necesităților de a face față unor cerințe pe extern. Pe lângă programele menționate, doar să reamintesc că ODA este și o instituție care implementează și programul de dezvoltare a platformelor industriale multifuncționale. În ultima perioadă, și aici am progresat, au fost lansate lucrările de construcție la 2 platforme, la Ocnița și Glodeni, prima etapă de construcție, platforme care vin să ofere antreprenorilor și potențialelor investitori necesitatea de infrastructură pe care o au atunci când vor să-și dezvolte afacerile. Practic, aceste platforme vor fi niște locații unde orice antreprenor va avea la dispoziție toate rețelele ingineriești necesare, vor avea la dispoziție un loc pe care să-și construiască sau să închirieze o hală de producție și în cadrul căreia să-și desfășoare și să-și crească activitatea economică. Cam astea am vrut să vă spun despre rezultatele ODA din ultima perioadă și despre instrumentele care sunt active la moment. Îndemn toți antreprenorii să urmărească în continuare pagina oda.md, rețelele sociale, pentru a fi la curent cu noutățile cu care o să venim și noutăți vor fi. Deja am menționat că în luna iunie urmează să fie lansat programul 373, ulterior și alte programe de suport pentru antreprenori. Vă mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult, domnule director. De asemenea, aș dori să vă spun că sunt aici colegii mei de la ODA cu un stand, așa că pentru cei care doresc să afle cât mai multe informații acum, pe loc, vă puteți apropia de ei, se vor bucura mult să vă ajute. În continuare prezentării, aș dori să-l invit acum pe domnul Constantin Țurcanu, șef unitate implementare programe ODA, care va modera următorul panel. Mersi, Olga. Stimați antreprenori, o onorată asistență, vă salut și eu din partea mea. Cu referire la instrumentele de suport pe care astăzi ODA le implementează pentru creșterea competitivității și internaționalizarea întreprinderilor, aș putea să menționez și vreau să menționez că din 2023 Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială și-au consolidat eforturile pe care le depun pentru acordarea suportului întreprinderilor pentru ieșirea la export. Astfel, două instrumente care ofereau granturi, programul Creștere și Internaționalizare al Guvernului Republicii Moldova și programul de granturi de competitivitate la export al Băncii Mondiale au fost sincronizate, astfel întreprinderile din Republica Moldova pot, printr-o aplicație, să acceseze acest suport consolidat și să implementeze acele proiecte investiționale necesare pentru accederea pe noi piețe, extinderea, creșterea competitivității, productivității. Și în continuare o să prezint câteva prevederi pentru orientarea antreprenorilor și invităm antreprenorii să acceseze pagina web a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, unde sunt prezentate toate documentele sau setul necesar pentru a accesa acest suport consolidat. Suportul este divizat în două componente, astfel întreprinderile pot beneficia de sprijin pentru accesarea serviciilor de dezvoltare a afacerii. În acest sens, presupunem implementarea standardelor internaționale de management necesare pentru a relaționa, a stabili parteneriate cu companiile internaționale, dezvoltarea imaginii corporative, aceea necesară pentru promovarea companiei și devenirea acesteia mai atractive, instruirea angajaților și creșterea profesionalizării acestora pe anumite domenii, aspecte din sectoarele în care activează. La fel, prin intermediul acestui suport consolidat, întreprinderile pot accesa expertiză, inclusiv internațională, necesară pentru dezvoltarea proceselor tehnologice din cadrul întreprinderilor, elaborarea planurilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și pregătirea documentelor necesare pentru depășirea barierelor la export. Valoarea suportului pentru această componentă din acest an presupune până la 700.000 lei și întreprinderile pot accesa pe condiții de contribuție proprie minim 50%. O altă componentă asupra căreia se concentrează suportul consolidat sunt procurările de echipamente, mașini, utilaje, instalații, procurarea licențelor necesare în procesul de producere și comercializare, procurarea diferitor softuri, tot ceea ce este necesar pentru creșterea productivității întreprinderilor din Republica Moldova. La fel, până la 200.000 lei, condițiile sunt prezentate, întreprinderile
pot procura materie primă, acea resursă necesară pentru prototiparea unor produse care urmează să fie lansate sau pentru creșterea capacităților și a volumelor necesare să intre într-un parteneriat cu companiile internaționale. La fel, acest program oferă și suport pentru extinderea spațiilor necesare în procesul de producere. Suportul este destinat întreprinderilor din Republica Moldova înregistrate în Registrul de Stat al Republicii Moldova și care întrunesc condițiile sau se definesc ca întreprinderi mici și mijlocii conform legii 179. Au prezentate situații financiare la Biroul Național de Statistică pentru ultimii 2 ani, în cazul în care accesează doar servicii, și cel puțin 3 ani, în cazul în care intenționează să procure echipamente active, corporale și necorporale. La fel, programul se concentrează asupra întreprinderilor care au un potențial de creștere și înregistrează valori pozitive pentru anii raportați și planifică, evident, să se extindă pe piețele externe sau să acceadă pe aceste piețe, precum și substituirea importurilor, la fel, este o componentă asupra căreia se concentrează acest suport consolidat. Evenimentul de astăzi are în vizor integrarea companiilor în lanțurile valorice și înainte ca să vorbim despre un nou program necesar întreprinderilor, aș fi vrut un pic ușor să ne oprim la ce presupune un lanț valoric și în acest sens vreau să menționez că un lanț valoric presupune o totalitate de activități, procese necesare în crearea acelor produse, servicii și oferirea consumatorilor, inclusiv și mentenanța sau post-vânzare, servicii ce presupun asistență post-vânzare. Și aceste activități am ilustrat așa grafic lanțul valoric ca și un triunghi, după care dumneavoastră puteți vizualiza aceste activități care definesc un parcurs până la consumul de produse, servicii, deci recepționarea, depozitarea și distribuția materiilor prime în cadrul companiei, procesele de transformare a materiilor prime în produse finite, distribuția produselor finite către clienți, promovarea și vânzarea acestor produse, servicii post-vânzare, infrastructura companiei, și aici ne referim la sistemul organizațional, managementul, planificarea și controlul calității, dezvoltarea tehnologică, inovația, dezvoltarea resurselor umane sau managementul resurselor umane și achiziționarea, procurarea de materie primă necesară pentru procesul de producere. Deci fiecare companie care dezvoltă un produs sau de care este responsabilă are o tendință de a optimiza aceste etape într-un lanț valoric și în acest context întreprinderile din Republica Moldova ar putea să se conecteze în lanțurile valorice pe diferite filiere pe care le vedem astăzi. Precum a menționat și domnul Pântea, ODA deține și administrează o paletă vastă și complexă de instrumente de suport pentru dezvoltarea întreprinderilor din Republica Moldova și acestea se referă în special la facilitarea accesului la finanțare, dezvoltarea capacităților antreprenoriale, la fel se oferă infrastructură. Urmarea evaluării, în colaborare cu GIZ Moldova,
evaluării situației actuale a întreprinderilor autohtone, s-a constatat că este necesar de un suport mai concentrat asupra facilitării conectării întreprinderilor în lanțurile valorice internaționale și în acest sens a fost dezvoltat un program sau este în proces de definitivare un program axat pe facilitarea conectării întreprinderilor din Republica Moldova în lanțurile globale. Și obiectivele specifice la moment care sunt trasate presupun capacitarea IMM-urilor de a se integra în lanțurile valorice, oferirea unei imagini de ansamblu privind produsele, serviciile care au o cerere în creștere pe piețele internaționale, facilitarea conectării IMM-urilor cu întreprinderile internaționale, oferirea asistenței know-how-ului pentru a deveni furnizori capabili să îndeplinească standardele internaționale sau anumite standarde mai ridicate care sunt setate de potențialii parteneri internaționali, oferirea IMM-urilor acces la expertiză internațională în elaborarea, pregătirea programelor de dezvoltare a afacerii și, evident, acest program va presupune și asistență, orientare, facilitarea în accesarea și altor instrumente disponibile atât în cadrul ODA cât și oferite de alți actori din Republica Moldova. Activitățile care sunt planificate am putea să le grupăm pe 3 componente. Și aici este dezvoltarea unei rețele a întreprinderilor din Republica Moldova care pot fi listate în fața buyerilor internaționali. În acest sens deja au fost făcute o serie de activități, pași, și cu suportul GIZ Moldova este dezvoltat o bază națională a furnizorilor, businesslinked.md, despre care o să vorbească colega mea un pic ușor mai târziu. Noi vă încurajăm să accesați această bază în momentul în care dumneavoastră sunteți orientați să identificați parteneri sau dumneavoastră doriți să găsiți acei furnizori, supplier, pentru că baza oferă acces gratuit tuturor părților interesate. ODA planifică să facă o scanare la nivel național pentru identificarea IMM-urilor cu potențial și acordarea suportului pentru înregistrarea pe această platformă, crearea profilelor de prezentare. O altă componentă vastă este generarea oportunităților pentru întreprinderi și în acest sens deja a fost inițiat și stabilite primele colaborări sau cu primii parteneri internaționali, asociații de business, cum ar fi AHK România, BMI, Asociația Businessului din Germania. Ulterior ne vom concentra pe crearea de lead-uri și organizarea evenimentelor B2B matchmaking. Deci evenimentul de astăzi are la fel în partea a doua această componentă în cadrul cărora companiile din Republica Moldova au posibilitate să interacționeze, să stabilească contacte cu companiile internaționale. La fel, ODA va avea grijă de documentarea necesităților buyerilor internaționali și informarea activă a potențialilor companii din Republica Moldova pentru a obține aceste externalizări de contracte. Și nu în ultimul rând, componenta de consolidare a capacităților întreprinderilor. Deci aici ne axăm mai mult pe facilitarea de conexiuni, pregătirea companiilor pentru aceste conexiuni, promovarea companiilor pe platforme internaționale
Și în acest sens vor fi acordate linii de suport financiar pe care întreprinderile le vor putea accesa. Programul va presupune un ciclu de 3 ani, astfel vor fi selectate un grup de întreprinderi împreună cu care acestea am putea spune că vor beneficia încă de o echipă în cadrul companiei lor care va lucra pentru dezvoltarea și conectarea acestora pe plan internațional. Sectoarele care au fost identificate la această etapă ca și sectoare prioritare sunt acele care produc și oferă părți componente în produsele comercializate pe plan internațional, evident și local, și în acest sens sunt sectoarele industriale, electronica, părți componente și echipamente electrice, echipamente de automatizare și în acest sens toate întreprinderile care sunt conectate pentru aceste sectoare sunt potențiali beneficiari ai programului. Ca și criterii pe care noi la moment le vedem importante a fi setate pentru întreprinderi, ar fi întreprinderile trebuie să activeze în domeniul de prelucrare și producere, aplicantul deține o bază de producere minimă necesară pentru a iniția un contract cu un potențial partener. În ultimul an de activitate înregistrează venituri din vânzări și active de minim 1 milion, are angajați minim 10 și în raport cu aceste întreprinderi nu au fost inițiate procese de restructurare sau lichidare. Implementarea standardelor 9001 de management sau inițierea acestor procese va constitui un avantaj. Vreau să precizez că prezentarea a fost pe un proiect de program, un concept și în acest sens invităm toate părțile interesate care doresc să vină cu anumite sugestii de îmbunătățire, să luați legătura cu noi. Noi vom fi bucuroși, suntem deschiși, astfel încât să dezvoltăm un program pe măsura necesităților și așteptărilor întreprinderilor din Republica Moldova. Revenind la pașii care deja au fost realizați de către ODA pentru susținerea întreprinderilor în conectarea acestora pe plan internațional, în continuare vreau să invit colega mea, Diana Blanari, din Unitatea de Implementare a Programelor de Creștere și Internaționalizare, care va prezenta instrumentul Business Link.md. Te rog. Bună ziua, stimați antreprenori! Astăzi o să vă fac o scurtă prezentare a Platformei Naționale a Furnizorilor. Dacă v-ați întrebat unde și cum găsiți un partener de încredere în Republica Moldova, astăzi vă prezint platforma Business Link.md, ce este un instrument de cheie de stat care vine să faciliteze legătura între furnizorii locali și companiile internaționale. Pentru a susține companiile în calea lor de dezvoltare, creare de parteneriate și integrarea acestora în lanțurile valorice internaționale, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, prin intermediul platformei, oferă o gamă completă de asistență în interacțiunea dintre companiile internaționale și furnizorii de servicii sau producătorii locali. Echipa noastră oferă un spectru complet de asistență în identificarea furnizorilor și întâlnirea cu aceștia, fie fizic, fie online. Pentru a susține și ajuta companiile în identificarea furnizorului potrivit,
se efectuează o analiză a pieței sau a companiei țintă în baza unor cerințe sau solicitări specifice, iar ulterior se organizează întâlniri de tip B2B. Totodată, ODA și partenerii organizează diverse evenimente de afaceri pentru a facilita legătura între conexiunea între potențiale parteneri. De asemenea, se organizează vizite la fața locului sau la sediul companiei sau în halele de producere a potențialilor parteneri identificați, precum și ale altor autorități sau organizații relevante. Companiile noastre, sprijinite de guvern și de parteneri internaționali, își dezvoltă și își extind activ afacerile, fiind capabile să ofere produse și servicii la standarde înalte. Există o serie de sectoare cu potențial ridicat de creștere care sunt pregătite pentru a crea parteneriate cu companiile internaționale. Astfel, pe platformă veți găsi companii din diverse sectoare, cum ar fi sectorul electronic, sectorul metalurgic, sectorul de inginerie, companii din domeniul IT și multe altele. Platforma Business Link în principal este compartimentată în 3 compartimente. Avem o bază de date a furnizorilor, avem o bază a cererilor de solicitare și avem o secțiune dedicată evenimentelor. Baza de date a furnizorilor conține o listă cuprinzătoare de companii din diverse domenii. Înregistrarea în bază este destul de simplă. Ați intrat, ați creat un cont, după care ați completat profilul companiei dumneavoastră cu date generale despre întreprindere, o scurtă descriere a produselor, serviciilor și care este potențialul companiei dumneavoastră. La fel, pe platformă veți găsi și secțiunea de creare a solicitărilor de aprovizionare. O categorie de ce reprezintă secțiunea respectivă este o categorie de cereri pentru livrări care sunt generate pe baza solicitărilor întreprinderilor internaționale. Important este ca acest serviciu să fie important este ca serviciul solicitat să fie descris detaliat. Completarea unei cereri de oferte permite potențialelor cumpărători să precizeze cerințele vis-a-vis de calitatea produselor, de cantitatea solicitată. La fel, potențialii parteneri vor completa și cerințe vis-a-vis de calificările necesare a potențialilor furnizori. După ce companiile completează cererile sale de aprovizionare, ele sunt listate pe bază, astfel oricine poate avea acces pentru a verifica care sunt solicitările la moment a companiilor internaționale. Cum am mai zis, mai este o secțiune, este secțiunea de evenimente, unde sunt plasate periodic toate evenimentele care au loc în domeniul afacerilor. Aici mă refer la atelierele de lucru, puteți găsi informații despre conferințe, despre potențiale sesiuni de B2B care vor avea loc, la fel și multe alte evenimente care sunt organizate sau coorganizate de către partenerii noștri. Cu Business Link MD, companiile din Republica Moldova pot să concureze cu succes pe piața locală cu furnizorii regionali și internaționali. Își pot crea șansele de a se integra în lanțurile valorice regionale și internaționale. La fel, companiile își dezvoltă abilitatea de a-și exporta produsele și serviciile sale. Identificarea și contractarea unui potențial furnizor sunt pași esențiali în dezvoltarea și creșterea unei afaceri. Noi susținem cooperarea și stabilirea de parteneriate prin oferirea de sprijin, asistență și îndrumare pe calea lanțurilor de aprovizionare, astfel încât să conectăm afacerile împreună. Vă așteptăm cu drag pe platforma Business Link MD pentru a crea și a dezvolta parteneriate frumoase și de durată.
Mulțumesc, Diana, pentru prezentarea. Da, da, da. Da. Mersi, Diana, pentru prezentare. În continuare, evident că orientați să încurajăm antreprenorii pentru a accesa suportul disponibil oferit atât de Guvernul Republicii Moldova cât și de alți parteneri, aș fi vrut să invit doi antreprenori, două experiențe de succes care vă vor inspira și, de fapt, vor argumenta încă o dată că accesarea suportului oferit de către stat, chiar dacă trebuie făcut metodologic corect, pas cu pas, nu este atât de dificil și, totodată, vom discuta despre eforturile acestora, abordările pentru dezvoltarea întreprinderilor și integrarea în lanțurile valorice sau ieșirea la export. În acest sens vreau să-l invit pe domnul Constantin Roșca, director Unitech Engineering Solution, și Vladislav Coțofan, director compania Grand Connect Lux. Bună ziua! Bună ziua, stimați oaspeți! Bună ziua, bine ați venit și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră, provocarea de a avea o discuție care să fie una inspirațională pentru antreprenorii noștri care mai ezită sau de multe ori poate, să spunem așa, ajung la o concluzie că lucrurile chiar sunt dificile și poate uneori vor să lase mâinile jos. Domnul Roșca, mai întâi aș fi vrut cu dumneavoastră să discutăm referitor la serviciile, produsele pe care compania dumneavoastră le prestează, le dezvoltă. Bună ziua! Deci noi suntem o companie care oferă un pachet întreg de servicii pentru industria vinicolă. Asta ar fi de la elaborarea conceptului și consultanța unui client până la livrarea de echipamente, instalare, dare în exploatare, asistență după vânzare și crearea parteneriatului de lungă durată cu clienții noștri, pentru că noi îi abordăm ca pe un partener. Noi cunoaștem că dumneavoastră vă oferiți practic un pachet sau un spectru complex de soluții și tehnologice și de mentenanță pentru întreprinderi din sectorul vinicol. Care sectoare le mai acoperiți dumneavoastră? Noi practic suntem o companie care prelucrează metalul, pentru că tot utilajul care este utilizat în vinificație este inoxul și practic noi suntem dotați cu echipamente să producem orice echipament din industria alimentară, dar având în vedere că avem o experiență vastă deja de mai aproximativ 9 ani în vinificație, cunoaștem mai bine tehnologia și aici suntem mai prezenți. Vă mulțumesc. Domnul Vladislav, noi, făcând cunoștință cu dumneavoastră înainte ca să aplicați la programul de creștere și internaționalizare, am remarcat o energetică excepțională și, de fapt, ideile, profesionalismul pentru dezvoltarea unor tehnologii noi în producere care asigură
competitivitatea produselor noastre față de producătorii din alte țări. Vă rugăm să ne spuneți puțin despre cum ați dezvoltat tehnologia, câteva cuvinte ca să fie clar și audienții noastre și în continuare ce produse dumneavoastră elaborați. Da, bună ziua! Deci, noi ne ocupam mai înainte și cu comerțul, dar ne-am elaborat cu prietenii chimiști din Macedonia o tehnologie nouă de prelucrare a glicerinii brute, care reiese de la producerea biodieselului. Tehnologia este mai învățată că de 4 ori cheltuielile se micșorează și am început să prelucrăm în Moldova glicerina. Să o prelucrăm, să o ducem la standarde și în momentul ăsta am apelat la ODIM foarte serios, foarte bine ne-a ajutat, am instalat utilaj reactoare, au fost procurate reactoare, au fost microfiltrarea, linii de butilare. Că ajungând de acum la glicerină pură, am început exportul la Macedonia, Bulgaria, România. Paralel am pus și cu ajutorul ODIM-ului am pus o linie de îmbutiliere că glicerina majoritatea se folosește pentru antigeluri și antigeluri și la automobile, și la casă, și în industria chimică săpun, praf de spălat, se folosește glicerina. Glicerina se folosește în foarte multe, în PDB s-a folosit foarte mult, chiar și în trolebuse, ca dezinfectant, fiind alcool. Da, cum s-a terminat pandemia, un pic a scăzut vânzările, dar și fiind antigel, are un produs, să spunem, sezonier. Din cauza, în momentul ăsta am implementat utilajul, parțial l-am modernizat și am început producerea la lecitină. Lecitina o producem din gume de soie și acum am făcut prima partidă, o certificăm, va fi și din floarea soarelui. Lecitina e un produs care mult întrebat, nu așa multe țări îl produc. El se folosește în primul rând în industria alimentară pentru biscuiți napoletani, în industria alimentară. În farmacie, el este în farmacie, că în farmaceutică să știe ca esențial foarte. Și planificăm acum, totuși am avut în plan, am dovedit să implementăm și microfiltrare, ca un adaos la producere să avem și AdBlue. Foarte interesant. De fapt, noi am remarcat că domnul Vladislav și compania care o administrează, care o dezvoltă, este un model de afaceri care se adaptează sau în permanență este într-un proces de a adapta producerea, de a diversifica produsele în dependență de fluctuațiile care înregistrează piața locală și piața internațională. Mersi pentru detaliile care ne-ați oferit. Domnul Constantin, și dumneavoastră, în cadrul companiei dumneavoastră, a fost pandemie, acum războiul din Ucraina, au fost perturbate lanțurile de aprovizionare, materii primă, la rândul său, economiile statelor au stagnat în mare parte. Cum dumneavoastră ați depășit acești factori internaționali? Desigur că cum să le spun eu, aceste momente care s-au întâmplat în regiunea noastră ne-au afectat și pe noi puțin. Sunt și momente pozitive, desigur, pentru că dacă anterior
după războiului și era orientarea mai mult în piața CSI, spunem Rusia, adică acum după război practic s-a complicat logistica foarte mult și asta practic a fost ca un impuls pentru că deja erau careva parteneri, dar acum deja am început careva colaborări cu partenerii profesioniști din Europa, Italia, Franța, pentru livrări de utilaje deja încolo. România, Bulgaria, deja am început o colaborare bună și clienții sunt mulțumiți de ceea ce le oferim din aceste țări, adică practic acum am fost nevoiți să dezvoltăm alte piețe, adică și este un feedback pozitiv. Da, mersi. Deci dumneavoastră sunteți exemplul când provocarea este transformată în oportunitate și încercăm să o valorificăm la maxim. Domnul Vladislav, vă rugăm să împărtășiți cu antreprenorii, cei care ne privesc, ce resurse financiare dumneavoastră ați accesat de la stat, de la alți parteneri și care a fost experiența dumneavoastră în accesarea acestor resurse financiare, poate anumite recomandări pentru antreprenorii care, nu știu, ezită sau sunt abia la primul pas în a contacta, a accesa aceste servicii. Deci noi până la începerea să ne apucăm de producere, am făcut și comerț, având prieteni și legături prietenoase de mulți ani de zile cu țările care am spus, și Ucraina, și Bulgaria, și Macedonia, inclusiv, desigur, România. Noi făceam comerț și datorită comerțului care mai ne întreținea, noi am început să punem utilajul pentru a produce. Deci, finanțarea, nu n-am luat credite. A fost o greșeală cea mai mare că noi am plănuit că va fi suma de cheltuieli pentru a începe producerea X, dar asta greșeală trebuie întotdeauna ca pentru viitor cine vrea să ocupe de înmulțită minim la 3. Tot planul care ți-l faci, de la început și până la capăt, eu am ajuns la asta că trebuie mulțit la 3, că sunt foarte multe nuanțe, foarte multe mărânsușuri în care nu le poți prevede dinainte și nu mai vorbim de situațiile astea de creștere bruscă a pieței, căderea a pieței. Noi, da, a fost situație când nu dovedeam cu finanțările, nu credite n-am luat, noi am apelat la prieteni și din România și din Macedonia la momentul în care ne făceau niște transferuri de bani și le restituiem înapoi. La etapa la care dumneavoastră deja ați pășit în procesul de producere, ați putea să ne spuneți pentru care articole de investiții ați apelat la suportul oferit de ODA și cum a fost accesarea sau procesul ăsta de accesare a suportului? Suportul ODA a fost foarte, foarte mare și a fost foarte elementar că eu, sincer vă spun că nici nu credeam că asta e real. Eu socoteam că asta e nici nu casino, dar nu credeam că banii cresc pe copaci și de asta nici nu doar contabil spus, depune actele și posibil ca să depui. Și băiatul, făcând studii la IT, în 2 seri am depus toate actele online și a trecut o perioadă, ne-a invitat, am spus, da, aveți șansă, putem să vedem ce faceți, da? Sigur, putem să vedem. Pentru mine a fost o foarte plăcută noutate. Și parcă, într-adevăr, ne-a căzut ceva din pod, ne-a ajutat, am adus utilaj nou, am pus, am mărit, numai datorită asta am putut să facem și să producem, să începem a produce licitină, că e un proces foarte complicat, unde este și vacuum, și presiune, și temperaturi, și având numai susținească, deci că fără organizația ODA nu avem. Făceam, dar nu știu când.
Da, într-adevăr, cred că un astfel de suport în care statul vine până la 2 milioane, deja este un suport consolidat până la 2 milioane 700 pentru întreprinderi, într-adevăr este un imbold să accelereze în procesul de dezvoltare, dar ce vreau să menționez, că acești bani totuși nu sunt, să spunem așa, oferiți cumva gratuit, statul este un investitor în afaceri în cazul ăsta și în timp ne așteptăm la impact din partea întreprinderilor în sectorul în care activează prin promovarea unor modele de afaceri noi, inovative, noi în procesul de examinare a dosarelor, a proiectelor investiționale, neapărat examinăm care este salariul pe care întreprinderea îl achită angajaților și cum planifică să fie dezvoltat acest salariu, ce face cu profitul, îl investește ulterior în dezvoltarea tehnologică a afacerii. Deci, până într-un final, statul se așteaptă la un impact indirect prin achitări de taxe, impozite, salarii, crearea locurilor de muncă, un impact în economie. Ne bucurăm foarte mult pentru experiența pe care noi am avut-o cu dumneavoastră. Într-adevăr, noi am văzut un proiect ambițios care a inclus și un element de colaborare internațională pentru dezvoltarea unei tehnologii noi am rămas mirați atunci când am văzut calculele care ne arătau că competitivitatea produselor dumneavoastră este de 4 ori mai mare decât producătorii din Ucraina sau România. Vă mulțumesc mult pentru detaliile dumneavoastră. Domnul Constantin, vă rugăm să ne spuneți ce echipamente dumneavoastră ați reușit să procurați și cum a ajutat acest imbold pentru dezvoltarea productivității companiei dumneavoastră. Da, mersi. Noi având în vedere că acum tehnologiile se dezvoltă foarte rapid și noi totuși avem un procent de 50% la export de marfă, asta înseamnă că noi participăm la cele mai importante expoziții tematice pe tema noastră și noi vedem concurenții noștri, cei de top, adică ce produse scot, ce utilaje folosesc și din cauza asta noi tot timpul îi studiem și încercăm acasă să implementăm la noi aceleași tehnologii ca să avem produsele de aceeași calitate, pentru că până la urmă scopul nostru e pe aceeași piață să concurăm și trebuie să avem un produs de calitate. Din cauza asta, în anul 2022 am avut un plan de dezvoltare de achiziții de mai multe echipamente ca să ne permită să mărim productivitatea și calitatea pentru rezervoare la export, îndeosebi Europa. Și noi, practic, planul l-am făcut, bugetul era clar, dar era problema cu banii. Și întâmplător am aflat în primăvară de programul ODA când l-ați pornit și am văzut că este o ofertă de grant de 2 milioane, adică chiar ca domnul Vecislav, adică nu credeam adică că e posibil, adică așa bani să accesăm. Și noi practic știam ce dorim, adică am aplicat dosarul, am urmat pași, am făcut interviul, adică nu a fost deloc complicat pentru noi și adică utilajul cel mai important, am luat un utilaj de sudare laser, care practic a mărit de câteva ori capacitatea de producere a rezervoarelor cu control temperatură și de o calitate superioară. Adică deja aceste rezervoare de anul trecut au început să fie deja exportate, adică este un feedback foarte pozitiv de la clienți, adică suntem foarte mulțumiți de acest utilaj, de colaborarea cu dumneavoastră și
Acum, practic, deoarece noi am avut mai multe utilaje și mai mici, suntem la ultima etapă, adică acum finalizăm implementarea acestui proiect de achiziție la toate utilajele. Da, vă mulțumim. Ce aș vrea să menționez, acestea sunt două exemple care ar trebui să inspire, să orienteze antreprenorii, dar vreau să menționez că din totalul aplicațiilor au trecut în jur de 10-15% au fost companiile care au obținut suport. Este important, într-adevăr, să vedem o idee, un obiectiv, chiar și cel mai ambițios. Noi suntem inspirați să fim alături și în momentul în care, punctat, pas cu pas, dezvoltăm acel proiect investițional, acel plan de afaceri, cu siguranță dumneavoastră veți atinge noi nivele pe care dumneavoastră le planificați. În final, domnul Vladislav, domnul Constantin, vă rugăm să ne spuneți care credeți că este cheia în conectarea companiilor dumneavoastră cu piața internațională? Iată, proiectul ăsta care organizația voastră l-a făcut pentru a conecta este foarte tare și foarte bun. Ideea este extraordinar de bună. Noi să ne conectăm și noi avem toate afacerile noastre le facem doar prin prieteni, din prieteni în prieteni, cunoscuți în diferite țări, dar proiectul vostru ține de apreciat foarte înalt, că e o idee extraordinar de bună și ea trebuie dezvoltată și numai decât dezvoltată, că va ajuta foarte mult. Una e să faci produsul, dar numai puțin e important să-l poți vinde. Și să găsești cui să-l vinzi. Că, mai ales având produse care sunt cu o rază mică, de exemplu, nu fie industria chimică, care e foarte mare, dar se ocupă de glicerină, de exemplu, ca exemplu. E foarte greu să găsești unde să vinzi, cui să vinzi. Deci noi prin legături, căutăm din băieții din Macedonia în Turcia, în Grecia, căutăm unde să vindim, dar proiectul vostru ține de menționat că este foarte bun și eu sper că sunt convins că el o să meargă și ne ajută foarte mult. Foarte mult. Vă mulțumesc, domnul Constantin. Câteva sugestii care considerați importante pentru întreprinderile care doresc să acceadă pe piețele internaționale, să stabilească colaborări cu alți parteneri. Părerea noastră este că cel mai important lucru este un produsul de calitate și a doilea este participarea la expoziții din piețele care te interesează, măcar ca vizitator, ca să vezi produsul tău cum arată față de celelalte produse, adică asta e cel mai important, pentru că, adică și dacă tu ai un produs bun, sunt șanse foarte mari ca să-l vinzi acolo în piață, pentru că piața e mare, adică este loc pentru toți, nu e o problemă asta. Adică e important să fie un produs bun. Da, mulțumesc. Vă urăm succes, calitate cât mai înaltă produselor dumneavoastră, solicitări cât mai multe pe care dumneavoastră să reușiți să le satisfaceți. Succes tuturor antreprenorilor și nouă tuturor economiei Republicii Moldova. În continuare o să ofer microfonul colegii Olga. Te rog, mersi. Bun, vă mulțumesc. O zi bună. Vă mulțumesc foarte mult, stimați antreprenori, vă dorim succes în continuare și acum aș dori să vă invit pe toți la o pauză de networking care va dura 25 de minute și ne revedem în sală curând. Water is an essential resource for humanity, but its supply is currently facing tremendous pressure as a result of rapid population growth.
Sadly, the unequal distribution of this vital resource continues to remain a major problem in the world today. It's heartbreaking that while more than 2 billion people struggle for access to clean water, others use it carelessly, including filling swimming pools and watering lawns. Moreover, a large proportion of drinking water is lost due to leakage, illegal connections, and misuse. So how can we ensure water is consumed equitably and efficiently? To address these issues, Ad Group offers a unique solution called ADRA. Unlike the majority of competitive solutions, ADRA provides a complete advanced metering infrastructure, AMI, involving water meters with integrated or separate shutoff valves. By implementing ADRA, water suppliers can easily track and monitor water consumption remotely via LoRaWAN or NB IoT networks. They can detect theft and losses, disconnect debtors from water, as well as limit water use during drought conditions. Furthermore, consumers are offered the option to set up an automated shutoff of their water flow in the event of leakage or burst, preventing floods when no one is home. Also, a user-friendly smartphone app that connects to the water meter provides water consumption insights, encouraging responsible water use. Join our mission of digital transformation and help us create a brighter future for our planet. Pasiunea francezelor pentru gustul inedit al ciocolatei este de neînlocuit. Fii copleșit de savoarea aromelor regăsite în înghețata de ciocolată cu forță maximă și dulceață unică în această lume. Sandra Prestige. Cele mai bune schimbări sunt cele care fac lucrurile frumoase să se întâmple. Astfel evoluăm, dăm contur ideilor și construim o lume mai bună cu fiecare inițiativă socială, afacere sau proiect. O lume în care suntem mândri să trăim. OTP Bank, pentru un viitor sustenabil. Water is an essential resource for humanity, but its supply is currently facing tremendous pressure as a result of rapid population growth. Sadly, the unequal distribution of this vital resource continues to remain a major problem in the world today. It's heartbreaking that while more than 2 billion people struggle for access to clean water, others use it carelessly, including filling swimming pools and watering lawns. Moreover, a large proportion of drinking water is lost due to leakage, illegal connections, and misuse. So how can we ensure water is consumed equitably and efficiently? To address these issues, Ad Group offers a unique solution called ADRA. Unlike the majority of competitive solutions, ADRA provides a complete advanced metering infrastructure, AMI, involving water meters with integrated or separate shutoff valves. By implementing ADRA, water suppliers can easily track and monitor water consumption remotely via LoRaWAN or NB IoT networks. They can detect theft and losses, disconnect debtors from water, as well as limit water use during drought conditions. Furthermore, consumers are offered the option to set up an automated shutoff of their water flow in the event of leakage or burst, preventing floods when no one is home. Also, a user-friendly smartphone app that connects to the water meter provides water consumption insights, encouraging responsible water use. Join our mission of digital transformation and help us create a brighter future for our planet.
Pasiunea francezilor pentru gustul inedit al ciocolatei este de neînlocuit. Fii copleșit de savoarea aromelor regăsite în înghețata de ciocolată cu forță maximă și dulceață unică în această lume. Sandra Prestige. Cele mai bune schimbări sunt cele care fac lucrurile frumoase să se întâmple. Astfel evoluăm. Dăm contur ideilor și construim o lume mai bună cu fiecare inițiativă socială, afacere sau proiect. O lume în care suntem mândri să trăim. OTP Bank. Pentru un viitor sustenabil. Water is an essential resource for humanity, but its supply is currently facing tremendous pressure as a result of rapid population growth. Sadly, the unequal distribution of this vital resource continues to remain a major problem in the world today. It's heartbreaking that while more than 2 billion people struggle for access to clean water, others use it carelessly, including filling swimming pools and watering lawns. Moreover, a large proportion of drinking water is lost due to leakage, illegal connections, and misuse. So how can we ensure water is consumed equitably and efficiently? To address these issues, Ad Group offers a unique solution called ADRA. Unlike the majority of competitive solutions, ADRA provides a complete advanced metering infrastructure, AMI, involving water meters with integrated or separate shutoff valves. By implementing ADRA, water suppliers can easily track and monitor water consumption remotely via LoRaWAN or NB-IoT networks. They can detect theft and losses, disconnect debtors from water, as well as limit water use during drought conditions. Furthermore, consumers are offered the option to set up an automated shutoff of their water flow in the event of leakage or burst, preventing floods when no one is home. Also, a user-friendly smartphone app that connects to the water meter provides water consumption insights, encouraging responsible water use. Join our mission of digital transformation and help us create a brighter future for our planet. Pasiunea francezilor pentru gustul inedit al ciocolatei este de neînlocuit. Fii copleșit de savoarea aromelor regăsite în înghețata de ciocolată cu forță maximă și dulceață unică în această lume. Sandra Prestige. Cele mai bune schimbări sunt cele care fac lucrurile frumoase să se întâmple. Astfel evoluăm. Dăm contur ideilor și construim o lume mai bună cu fiecare inițiativă socială, afacere sau proiect. O lume în care suntem mândri să trăim. OTP Bank. Pentru un viitor sustenabil. Water is an essential resource for humanity,
but its supply is currently facing tremendous pressure as a result of rapid population growth. Sadly, the unequal distribution of this vital resource continues to remain a major problem in the world today. It's heartbreaking that while more than 2 billion people struggle for access to clean water, others use it carelessly, including filling swimming pools and watering lawns. Moreover, a large proportion of drinking water is lost due to leakage, illegal connections, and misuse. So how can we ensure water is consumed equitably and efficiently? To address these issues, Ad Group offers a unique solution called ADRA. Unlike the majority of competitive solutions, ADRA provides a complete advanced metering infrastructure, AMI, involving water meters with integrated or separate shutoff valves. By implementing ADRA, water suppliers can easily track and monitor water consumption remotely via LoRaWAN or NB-IoT networks. They can detect theft and losses, disconnect debtors from water, as well as limit water use during drought conditions. Furthermore, consumers are offered the option to set up an automated shutoff of their water flow in the event of leakage or burst, preventing floods when no one is home. Also, a user-friendly smartphone app that connects to the water meter provides water consumption insights, encouraging responsible water use. Join our mission of digital transformation and help us create a brighter future for our planet. Pasiunea francezilor pentru gustul inedit al ciocolatei este de neînlocuit. Fii copleșit de savoarea aromelor regăsite în înghețata de ciocolată cu forță maximă și dulceață unică în această lume. Sandra Prestige. Cele mai bune schimbări sunt cele care fac lucrurile frumoase să se întâmple. Astfel evoluăm. Dăm contur ideilor și construim o lume mai bună cu fiecare inițiativă socială, afacere sau proiect. O lume în care suntem mândri să trăim. OTP Bank. Pentru un viitor sustenabil. Water is an essential resource for humanity, but its supply is currently facing tremendous pressure as a result of rapid population growth. Sadly, the unequal distribution of this vital resource continues to remain a major problem in the world today. It's heartbreaking that while more than 2 billion people struggle for access to clean water, others use it carelessly, including filling swimming pools and watering lawns. Moreover, a large proportion of drinking water is lost due to leakage, illegal connections, and misuse. So how can we ensure water is consumed equitably and efficiently? To address these issues, Ad Group offers a unique solution called ADRA. Unlike the majority of competitive solutions, ADRA provides a complete advanced metering infrastructure, AMI, involving water meters with integrated or separate shutoff valves. By implementing ADRA, water suppliers can easily track and monitor water consumption remotely via LoRaWAN or NB-IoT networks. They can detect theft and losses, disconnect debtors from water, as well as limit water use during drought conditions. Furthermore, consumers are offered the option to set up an automated shutoff of their water flow in the event of leakage or burst, preventing floods when no one is home. Also, a user-friendly smartphone app that connects to the water meter provides water consumption insights, encouraging responsible water use.
Join our mission of digital transformation and help us create a brighter future for our planet. Pasiunea francezilor pentru gustul inedit al ciocolatei este de neînlocuit. Fii copleșit de savoarea aromelor regăsite în înghețata de ciocolată cu forță maximă și dulceață unică în această lume. Sandra Prestige. Cele mai bune schimbări sunt cele care fac lucrurile frumoase să se întâmple. Astfel evoluăm. Dăm conturi ideilor și construim o lume mai bună cu fiecare inițiativă socială, afacere sau proiect. O lume în care suntem mândri să trăim. OTP Bank. Pentru un viitor sustenabil. Water is an essential resource for humanity, but its supply is currently facing tremendous pressure as a result of rapid population growth. Sadly, the unequal distribution of this vital resource continues to remain a major problem in the world today. It's heartbreaking that while more than 2 billion people struggle for access to clean water, others use it carelessly, including filling swimming pools and watering lawns. Moreover, a large proportion of drinking water is lost due to leakage, illegal connections, and misuse. So how can we ensure water is consumed equitably and efficiently? To address these issues, Ad Group offers a unique solution called ADRA. Unlike the majority of competitive solutions, ADRA provides a complete advanced metering infrastructure, AMI, involving water meters with integrated or separate shutoff valves. By implementing ADRA, water suppliers can easily track and monitor water consumption remotely via LoRaWAN or NB-IoT networks. They can detect theft and losses, disconnect debtors from water, as well as limit water use during drought conditions. Furthermore, consumers are offered the option to set up an automated shutoff of their water flow in the event of leakage or burst, preventing floods when no one is home. Also, a user-friendly smartphone app that connects to the water meter provides water consumption insights, encouraging responsible water use. Join our mission of digital transformation and help us create a brighter future for our planet. Pasiunea francezilor pentru gustul inedit al ciocolatei este de neînlocuit. Fii copleșit de savoarea aromelor regăsite în înghețata de ciocolată cu forță maximă și dulceață unică în această lume. Sandra Prestige. Cele mai bune schimbări sunt cele care fac lucrurile frumoase să se întâmple. Astfel evoluăm. Dăm conturi ideilor și construim o lume mai bună cu fiecare inițiativă socială, afacere sau proiect. O lume în care suntem mândri să trăim. OTP Bank. Pentru un viitor sustenabil.
Water is an essential resource for humanity, but its supply is currently facing tremendous pressure as a result of rapid population growth. Sadly, the unequal distribution of this vital resource continues to remain a major problem in the world today. It's heartbreaking that while more than 2 billion people struggle for access to clean water, others use it carelessly, including filling swimming pools and watering lawns. Moreover, a large proportion of drinking water is lost due to leakage, illegal connections, and misuse. So how can we ensure water is consumed equitably and efficiently? To address these issues, Ad Group offers a unique solution called ADRA. Unlike the majority of competitive solutions, ADRA provides a complete advanced metering infrastructure, AMI, involving water meters with integrated or separate shutoff valves. By implementing ADRA, water suppliers can easily track and monitor water consumption remotely via LoRaWAN or NB-IoT networks. They can detect theft and losses, disconnect debtors from water, as well as limit water use during drought conditions. Furthermore, consumers are offered the option to set up an automated shutoff of their water flow in the event of leakage or burst, preventing floods when no one is home. Also, a user-friendly smartphone app that connects to the water meter provides water consumption insights, encouraging responsible water use. Join our mission of digital transformation and help us create a brighter future for our planet.
doamnelor și domnilor, sper că ați avut parte de o pauză energizantă. Bine ați revenit și vă încurajez acum să vă găsiți locurile în sală ca să putem continua programul. În următorul panel vom auzi din prima sursă despre lanțurile de aprovizionare și despre piețele de outsourcing în contextul schimbării globale. Îi vom avea aici ca invitați pe domnul Shigeyo Nishizawa, directorul general Jetro București, domnul Sebastian Metz, director general și membru al Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț și Industrie Germano-Română AHK România, și doamna Lisa Imenzac, manager de proiecte internaționale din cadrul Asociației pentru Managementul Lanțurilor de Aprovizionare, Achiziții și Logistică BMI. Permiteți-mi să-i ofer acum cuvântul domnului Shigeyo Nishizawa, care se află astăzi alături de noi. Domnule Nishizawa, aveți cuvântul. Good afternoon, Mr. Dumitru Pintea, the Director of ODA, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm very honored to be here, and thank you for inviting me to give this great opportunity to introduce Japanese the companies, the chance to how to speak, how to invite them to Moldova. This is the one major mission of me, because I covered not only Romania, but also I cover the Moldova. I came to Bucharest just 2 years ago, just during a pandemic, but very luckily so far I have 3 times chance to get to the Chisinau. This is only the third time to be here in the Chisinau, but I love, really I love the atmosphere in the Chisinau, people walking down the streets, and the fashionable cafe. Yes, I really want the people in Japan to introduce the possibility or the potential of the Chisinau, Moldova, not only the people, but also industry opportunity. Thank you. Then let me show the first presentation. I think my time slot is the 15 minutes. This shows Japanese manufacturers the plots map. Actually, there are 117 Japanese affiliated companies, including not manufacturing, but also the service industry or IT industry or sales or trading company. But these the dots only shows the manufacturing company, which actually produce their products. As you see, at once almost the Japanese manufacturing company is located in the west part of Romania. So you know already the reason is why that the West Romania is very close to Hungary or Serbia, and once they cross the border from Romania to Hungary, and they're very easy to access to the Czech or Germany, because the Hungary is already joining the Schengen agreement. While the Romania is not yet. The EU Commission rejected the Romania to join the Schengen, unfortunately. Then, for example, yes, the Makita, the major Japanese manufacturing company, which produces a handy construction tool. Just to take this opportunity, I'll introduce Mr. Shinichi Nakane. He's the procurement manager from Makita. The Makita is located very close to the Bucharest. I think that the Makita is hiring over 1,500 staff and workers, and they try to make a procurement from the regional procurement. Then Mr. Nakane came here to research the sourcing opportunity, and the Moldova is, I think, it's the first time. In terms of car industry, automotive car industry,
Around half of these dots are the producing car automotive industry, like Nidec, Nihon Densan, or Yazaki, or Sumitomo or Denko. Yes, Nidec is the major Japanese manufacturing company related to the small motor module. And Yazaki and Sumitomo Denko, they are producing mainly a wire harness, like Sumitomo or Denko in Moldova, or Fujikura. When it comes to some kind of highly added value products, let me say NT and Rollmenchi, they produce rolling bearings. The very high value added, high technology skill needed products are not only NTN and the Koyo Romania, which now they call the JTECT. They producing and they contribute very the high the position of the exporting goods in Romania. They contributed to even the Romania exports because the rolling bearing is very key parts. And even in the Japanese industry says the rolling bearing balls is mean to rice in Japanese. So rice is very small, but the main food for Japanese people. We say ball bearing is rice in the industry. Like so such, the produce is very important. Then, okay, so how to introduce, how to invite Japanese company Romania into Moldova? There are some ways to, first, okay, my suggestion is the first thing is to participate in the industry trade fair in Romania, like Bucharest or Arad or Cluj-Napoca. I think there's some industry organization are holding a trade fair or business fair some cities in Romania every year. As long as I know, just next week in Arad, the west part of Romania, the electrical industry will hold a trade fair. So after the pandemic, the trade fair, the boom is resumed also in Romania. So I would suggest you to participate in those kind of industry fair as much as possible. The second is that like JETRO, the government entity who promotes the foreign countries' potential or opportunity for industries. We hold several times, many times we are holding a business promotion seminar for overseas. For example, just next month, September 14th, we decided to hold the Moldovan Business Promotion Seminar in Nagoya. Nagoya is a hometown of Makita and Toyota. And like that, then we invite Japanese investors established in Moldova to deliver a speech. And actually, I delivered a speech last December in Kyoto and Yokohama, but it was about Romania. But many Japanese executives don't know how Romania or Moldova business opportunity or the highly educated the employees or even the wage level or how the logistics, they don't know at all. So every time I speak the opportunity or the possibility of the Eastern Europe, the participants will be very admired or surprised. Okay. So this is the list of Japanese companies, namely. These links, the dot number shows this list. So the solid line, solid line, the company is the mainly automotive parts producer,
And the dotted line is a half automotive and half other industries manufacturer. And the no line company is not related to the machinery or electricity. Mainly beverage, food, tobacco, and medical. And when it comes to Moldova, Fujikura, 2 factories in Moldova, and Sumitomo Electrics, both are producing wire harness. Yes. Then, when I make a speech in Japanese business executives in Japan, I always show this data. This is Romania, the other countries, the GDP per capita, the comparison. Yeah, surprisingly, as you know, China, their growth rate every year is very high, and it's almost close to Romania. I'm not sure the level of GDP per capita in Moldova, but I believe this is the lower than China or Romania. So, and also the worker wage, the level. This is the research by Jetro. I believe that this the figure in Moldova is the lower than the China or the major cities in the Eastern Europe. So this will be the wage level is the one appealing point or the potential to be appealed to the Japanese the business people. I think so. And yes, the both in GDP per capita and the wage level, this is, I think, surprisingly, the Shanghai in China, and the Prague or the Bucharest. The blue bar shows the worker wage level, and the orange, the bar that shows the middle grade engineer. Surprisingly, it's almost close. I believe nobody in Japan knows about this. Then also the Shenzhen, China, Guangzhou, China is much lower than Shanghai, but I don't believe it because this data comes from the hearing research by the JETRO office in China. I think the Shanghai shows the reality because there are many Japanese manufacturers around Shanghai. Of course, the Bucharest, the Warsaw, Prague is a city, the capital city in those countries, but the suburban the area of those capital cities, there are so many industry factory like Bucharest. Of course, in the center of Shanghai, they don't have the manufacturing industry, but the Songjiang or like the suburban city of Shanghai, there are so many Japanese manufacturing the factories there. And please recognize that Shanghai shows that not in the city center of Shanghai, but the suburban area of Shanghai. Yeah. So I know that the wage increase or the inflation rate is very the soaring, skyrocketed in the Eastern Europe, but also in China, it's the same thing. The only country which is not the increased salary is Japan. So yes, even if the 3 years later or 4 years later, I believe that the comparison is not changing so much. Yes. Then the one point that I also added to Japanese the business people is that English proficiency. When I came to Romania, I was surprised that many people speak English very proficiency. I knew it's because the Romanian language originated from Roman or the Romansh language scheme, like French, Italian, Roman. That's why
So this is data I just copy paste from my education first, the English proficiency index 2022. I circled the Romania and Moldova. This does not include the English mother language countries like UK or USA, but except these the countries, Romania ranked 17 and Moldova ranked 42. And in the terms of cities, capital city, Bucharest ranks the 12, and sorry, unfortunately, I didn't find the Chisinau here. But in terms of Japan, Japan ranks 80, too low. I think it's true. And the capital city, Tokyo, ranks at the end of the moderate proficiency. So I think, given that Moldova ranks 42, I think that Chisinau is like here. See, the Ghana is the former part of UK, the British, the kingdom. And when I came to Ghana just 4 years ago, yes, the official language is English, but even though Ghana ranks the 41, yes, they speak English very fluently. But surprisingly, Moldova, just next to Ghana. Yes, this is the very important fact that I need to appeal to the Japanese business people. This is a copy-paste from Trading Economics. The Romania average gross monthly wages skyrocketed. And I'm not sure the level of average gross monthly wages in the Chisinau or Moldova. I would love to introduce the figure to Japanese people. Roman inflation rate. This is the last page. So yes, then can you give me 1 or 2 minutes? Why the Japanese company located in the west of Romania? It's the answer is very simple. Can you show the red line and the blue line? This is the expressway, and the red line shows that already the open and in operation. Very small network, very few network compared to next country, Hungary or Czech. This is why the industry manufacturers, Japanese the industry manufacturers, the number is very small in Romania. And the blue line is that under construction, under the planning, or just finished the open bid. When I visit Hungary or Czech, so huge, so wide, so many expressways in those countries. I wish the Romania has the more comfortable, more a very fast moving the expressways, also a constant support on the railway network. Then also in terms of Schengen agreement, the Japanese the logistics company said every year the logistics industry lost 2.5 billion per year. And I heard the news released about Minister of Economy in Romania. He mentioned 10 billion losses only for the Schengen, not joining a Schengen area of Romania. I think it's true. So only the logistics company lost so big losses. For industry, they need to make an investment, given that they operate the 25 days in the month, they need to add 1 or 2 days of inventories. Because the Hungary and Romania or Hungary and Bulgaria, the trucks need to wait at least 10 or 15 hours. It means almost 1 day and even the 3 days. So they need to add the inventory. This is the huge loss and the huge business chance losses. So yes, I wish
the first Romania joined the Schengen Agreement, and I very hope to the very soon the Moldova can join the EU. That's all. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Nishizawa. I hope we will see more Japanese companies coming to Moldova in the near future as well. Acum aș dori să ofer cuvântul domnului Sebastian Metz, care ne va vorbi despre ultimele trenduri în dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare regională și oportunitățile pentru IMM-urile din Republica Moldova. Domnul Sebastian Metz se va conecta live. Yeah. Hello, everyone. I hope that you can hear me well. Otherwise, you have to give me a sign. I do not see myself, but I hope also the visual is coming to you. So I will start. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for the to the Association of Electronic Companies in Moldova, ACEM, Investor Moldova, ODA, and of course also the German Agency for International Cooperation, GIZ, for inviting me to speak today to you. I am quite often in Chisinau, but this time for this conference I couldn't make it because right now I'm in Berlin, and unfortunately I couldn't make it. But I'm sure that we will see each other very soon in Chisinau in the Republic of Moldova. Maybe for those who do not know AHK Romania, the organization that I'm managing and leading, AHK Romania is a bilateral chamber of commerce. It stands for a German-Romanian Chamber of Commerce. And we have around 600 member companies, Romanian and German companies. And we hope to have also very soon some more Moldavian company in our network. When we are talking about the German business community, the German business community in Romania, we are talking about 9,000 companies, a bilateral trade of 40 billion euros every year between Romania and Germany, and around a capital stock of 13 billion euros. And these 9,000 companies, they employ 250,000 direct investments. We cannot compare Republic of Moldova to this business community. But why I mention this is that the Republic of Moldova has access to this business community. So that is my really important point. So you have a wonderful and strong neighbor, Romania, and in Romania there is a strong bilateral business community. And to the companies, to the Moldovan companies, I extend my big invitation, my wishing invitation, actually, my wishful invitation to the companies to become part and to integrate in this wonderful community and to make it a trilateral business community. When we talk about Republic of Moldova, we are talking about 150 German companies who have settled business in the Republic of Moldova. And we are talking about a bilateral trade of 800 million. So you can see there is room for improvement. And with the organization, with the companies, AHK Romania would love to explore this business potential. I would like to mention as well that we intend to bring a business delegation from German and Romanian companies end of June to the Republic of Moldova. So if not earlier, but at latest end of June, I will be with a big business delegation in the Republic of Moldova, in Chisinau, and hopefully we will meet each other also in Chisinau. Let me come to the next topics. I would, because I'm here in Berlin, I've attended an international worldwide conference because our network, the AHK network, it's the official network for the German government for external export
and investment promotion, and we had a conference, and we talked about trends and challenges in the near future, or of the current challenges and the current trends to watch. I'm pretty sure that you are aware of this because you are already well connected in the international business community. But let me share some I would say some focus topics which are interesting for us and which are creating also opportunities. First of all, the nearshoring trend, or I would call it Plan B investments. Plan B investment, what do I understand under this topic? It means that German companies, every company, but also especially German companies, are investing right now in European countries in order to increase the resilience of the production, the resilience of their supply chain, so that we see a huge trend due to due to the things which are happening around us in Russia and the Ukraine, but also when we talk about geopolitical risk, which we see in Asia. So these investments are Plan B investments, they are resilience investment, they are nearshoring investments, and Romania is one big profiteur, one big beneficiary of this trend, because Romania offers, and also Republic of Moldova offers huge advantages to produce in Europe and very close, very near to the next production levels in Germany or in other European countries. What we also observe is digitalization and automatization. Due to, especially in Romania, the German companies are forced to invest in digitalization and automatization, because we see, from my colleague from JETRO, we see raising salary levels, and of course the increasing salary, they have to be compensated by gains of productivity. So not only German companies, but also they are investing heavily in the digitalization and automatization of their production areas. And this is also for you, for the Association of Electronic Companies, a huge, I would say, opportunity to integrate, to support, to be a business partner in this digitalization and automatization process. And last but not least is the third trend, which is also interconnecting, but it's also very much we take it as an opportunity, is sustainability, and especially in the case of Germany, we have a new law in Germany, and the German companies are binded to make a supply chain due diligence. So what does it mean? The whole supply chain, the whole, each and every part in the supply chain has to be, I would say certified somehow. At least it has to be according to the current rules, and it has to be, I would say that there are no issues, no bad aspects in the supply chain, like child labor force or environmental problems or something like this. And Romania, but also Republic of Moldova, being part of Europe, being part of a much more closer European business community, it is much easier actually to integrate due to a much more resilient and much more sustainable activities. It gives us a big chance, a big opportunity actually to be integrated in these supply chain, because they have to be reorganized due to this due diligence process which is taking place right now. Nevertheless, we have also challenges, and of course everyone knows, and your companies are in the electronics sector. We are talking about a revolution in the automotive sector, but I would say in your case that this
trend to more electronics, more shared mobility is actually not a challenge for you in this sector. It's more an opportunity because you are producing these products. We are talking about geopolitical risk. I do not need to explain this, but I want to mention this in your case because we are surrounded, also Romania is surrounded with a very difficult geopolitical situation. And we are talking about the energy prices, especially in Germany, and the decrease of competitiveness due to this high energy prices. And these are big challenges. And Germany, but also Romania. Romania has a lot of chances actually to counter-effect these rising energy prices, but these effects are highly hitting the German business community in Germany. Let me end by mentioning maybe 2-3 ideas and aspects of how maybe also your organization, your sector can be much more promoted and to attract more business from Germany. First of all, I would like to mention once again, I'm not very familiar with whether this exists, but I would like to underline and mention it again, that we need an internationalization scheme. So that means a support scheme for small and middle-sized companies in the Republic of Moldova to be international active for the internationalization steps that you are going to make. So the government of the Republic of Moldova needs to implement or needs to foster these internationalization scheme in the Republic of Moldova. This could be supporting trade fair participation, organizing business delegation to events or conferences or B2B affairs in Germany. So there is a big bouquet, is a big portfolio of activities which should be supported to facilitate the access to Moldavian SMEs, also in your sector, to be more internationally active. The other thing is certification. Certification is very much needed. You know it. I'm not talking to professionals. So we need to achieve a higher degree of certification inside of Moldavian companies, and this should be also financially supported by the Moldavian government if possible. And last but not least, it's quite easy, but supporting investments like in the machinery and equipment to be more competitive. So these investments should also be somehow supported. We have such schemes, focus schemes in Romania, and I'm wondering, I do not know, but we need these investment schemes also for Moldavian company and especially for your sector as well. Let me just end with 2 more things. I'm aware about this supplier development program, which is in discussion right now in your country. I do not know specific aspects of this discussion or of this law project. I do not know whether it's a law project, but this program, I think, there should included the 3 aspects that I have mentioned before. And another trend, maybe not so much in your sector relevant, but this business service initiative to attract investments from the BPO shared service center and also from IT companies. This initiative from the government should be further developed, should come to an end, because in my humble perspective on the Republic of Moldova, we see beside the electronic sector, we see a huge potential that Republic of Moldova can attract, can develop more activities
in the BPO and IT sector. So this being said, these were my points. I'm really delighted. I'm very happy to have participated, and be sure that soon we will meet each other and we can continue our dialogue, our discussion on these aspects that I have mentioned. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Metz. I would like to ask you to stay on the line because there might be some questions at the end of this panel. Și nu înainte de a oferi cuvântul următorului vorbitor, aș dori pe cei din sală să pregătească întrebări și în caz că vor avea întrebări la sfârșitul panelului, avem microfoane, ne dați un semn, se vor apropia colegii și puteți afla din prima sursă răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Acum aș dori să o invit pe doamna Lisa Imenzac să ne ofere cât mai multe detalii despre oportunitățile pentru companiile din Moldova de a accesa piețele din Germania. Doamna Imenzac, sper că sunteți conectată, ne auziți bine. Thank you very much for the kind introduction, and thank you also, Sebastian, for already mentioning some of the points that I also would like to stress on. I have a short presentation I would like to share with you. I hope you're now also able to see my presentation on the screen in the panel. My name is Lisa Imenzac. I work for the Association for Supply Chain Management, Procurement and Logistics based in Frankfurt in Germany. As Sebastian, I was also present in Berlin at the conference. I just already had it back. It was a pleasure meeting you, Sebastian, in Berlin. But that's also why I also have to excuse myself, and I'm really sorry for not being able to be with you today. The Association for Supply Chain Management, Procurement and Logistics represents around 1,250 billion euros of procurement volume. We have 9,750 members, all big 50 DAX companies. The big industry in Germany is a member in our association, but also smaller and medium-sized enterprises that might need some support when it comes to procurement are members in our association. And that is also why we also want to put a focus on the Republic of Moldova for our members, for the buyers, the procurers of the German industry, so they get to know the companies, get to know what has the market to offer. And I would like just to stress on some points that we recognize, as Sebastian already mentioned some of them, and just get to introduce to you quickly the BME and who we are. The BME offers mainly qualification services for buyers, but we have also one big pillar which is important for you, that is the transparency in the international supply chains we try to give. With Sebastian, we're gonna, together with the HK Romania, we're gonna organize a delegation of German buyers going to, for example, Romania end of the year. And of course, also with the colleagues of GIZ, of ORA, of ACHEM, we also would like to bring the buyers to Moldova, but there we also still need your support to really convince the German industry about the potential that the market has to offer. Thank you. That's why I also would like to thank you for having me today and for inviting me to the conference to speak to you. I had my presentation prepared already, but after I spent at the conference at Berlin, I took out one word out of this presentation. I took out the word crisis. Because I think, and I really like the idea that we need to stop talking about any kind of crisis, because and I really want to transmit this energy also to you, that when we talk about a crisis, this means that you're
still kind of waiting for things to come back to the normal as we had before. And it is some kind of passive attitude that we have, like kind of waiting for something. We cannot wait. We need to act. We need to be active. We need to face the challenges that the world is giving us. There are a lot, and I assume that I would even say that they are, for every region, they're different. And I think it's just important that we, from this kind of situation, how it is right now, we take the challenges that we have, but we also take the opportunities that we have. Of course, also for the German industry, the Ukraine war in the past has been one of the things that has also impacted our industries, and that really, I think, in whole Europe crashed the situation how it was before. And we also in Germany face that we have a new reality which we had to face. For us, it resulted mainly in an energy crisis, as we were so dependent on Russia, and the German industry really had to see how to deal with new energy prices that we had in the last year, and how to maintain the stability. German buyers had always a look on how to secure their supply chain, how to maintain the production, how to really where to get the products from. Logistics was very, very important, but also very expensive in the last years. At the moment, we see that the delivery times are going down, which is good on the one side. We see that the prices are going down, but we also see that, of course, the order index of the German industry is not is at the lowest point since 3 years. So for us, for the German industry, I would say it has been very important to reorganize the supply chains on the one side, but on the other side also to maintain the supply chains and to guarantee that tomorrow you're still able to deliver your products to the customer. What does this mean for you in Moldova? I would say that, especially when we talk about onboarding of new suppliers, getting new customers in Germany, for you it also means that you really need to help a buyer. Why should he buy at your company? What kind of security do you offer to this company? I often hear when I talk to companies that are member in our association, oh, going to Moldova, isn't that too risky? And I think really also when we talk about this, we really need to give them the information and the transparency to say, no, we have a good and working supply chain, which Moldova can be part of. And I think there we just sometimes need to go like the extra step and to transmit information about what Moldova has to offer and how you can become a customer of these companies. I would like to give you also some hints of how we can cooperate in the future. And to manage the storm, I already mentioned, we have the Purchasing Manager Index. I have here still left the Purchasing Manager Index from February because it was just going down, 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 which means that the German industry has less orders. Now it's at 44. Everything that is below 50 is not good. And with this means that in the next months, the German industry will be less stronger as the orders are already going down. One big thing, also Sebastian had it in his background, of course, that moves
the German companies is sustainability. 1st of January, you also already mentioned it, Sebastian, the due diligence law, as we call it with a beautiful name, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, I'm sorry for the translator now, has started. What does this mean for German companies? I would just quickly like to stress on it. The supply chain due diligence law means that we have to, some regulations, that the buyers have to fulfill. They have to ask for a risk management standard system. They have to take corrective actions. They have to establish compliance procedures. So it means that also the buyer has also to ask you and has to have some transparency about his supply chain. It could have been a system where you would just click on some dots, some market and on the internet and say, yes, this is what I do, this is what I do, this is what I do. But of course, as it is always in Germany, I would say no. It's we have at the beginning now that every company has its own paperwork. Every company was at the moment more than, or starting 1st of January 2024, this is even more important, more than 1,000 employees has to documentate that the supply chain of their company is kind of clean. This doesn't mean when they send you these papers and you've been working with them that they don't trust you anymore. It is just that they have to fulfill the regulations that the German government is asking them for. And so it's not that a buyer really wants to send you these papers because he's not trusting you anymore. He has to do it because he fulfills like this the German regulations. And that's why I also hope that you will be able to give him some support when it comes to respecting these laws and also to fill out the right documentation about it. Let's not stress too much about what it all includes. Basically, if you cover the ESG, you also cover the law, and these is just some of the ranges that the ESG, the due diligence law, has to cover: human rights, labor rights, child labor. There's a bunch of things that it includes. And I'm sure that if you need more information, also the HK Romania is more than happy to give you more information about it. We, as BME, we have a code of conduct. The code of conduct is a document where you guarantee that your supply chains respect the due diligence law. It is a questionnaire you can fill out on our website, bmecompliance.com, and there you can sign and say, yes, in our supply chain, we respect the due diligence law. It is especially targeted to small and medium enterprises that would not have their own regulations that they would have ready in English language, and therefore we developed this tool also to support small and medium-sized enterprises. Where to meet our buyers? That's two things I still want to mention to you. On the 15th of November, we organized the CEE Procurement and Supply Forum, which will take place in Krakow. And we would be also happy to welcome you there. The colleagues of GIZ in cooperation with ODA have already joined with a small delegation last year and got to know how the forum looks like. What we basically do there is we do a matchmaking between our members, the buyers from the industry, and supplying companies coming from all over Eastern Europe. And we will also, through the colleagues of GIZ and ODA, be happy to share more information with you if you're interested.
We as BME, we also established a marketplace, which is called BMEmatchmaking.com. If you haven't heard of it, you can now take your mobile and take a picture of it, or you could also just write down the email address, the URL address. It's a website where supplying companies can register for example, the CE Procurement and Supply Forum, and where we, for these events we organize, we offer you the service to present yourself and to be visible for the German industry. So the registration on the website is free of charge, and we would be happy if you just take the time and fill out the profile there. Having said this, I don't want to stress anymore every time, and also give some room for questions. Thank you very much for having me. Thank you, and that you also listened to this digital presentation. I know it's not very nice to just always look at a screen, and that's why I would like to especially thank you, all the participants that are present in Chisinau, for listening to the presentation, and I hope you also have some good questions, and we are still able to have the discussion even though Sebastian and I were not there in person today. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Imenzak. Aș vrea să știu acum dacă avem întrebări din sală. Dacă nu avem o întrebare, aș dori, colegi, vă rog. So it looks like we have a question. Bună ziua! Mă numesc Călin Harti, reprezint compania Vorocei SRL, producător de ambalaje, cutii de carton și pungi din hârtie. If I can give a question for Lisa, for Mrs. Imensak, it will be very, very good if you can come also in Moldova and help us with logistics, and maybe we can you can help us with lessons or with some certification, because in Moldova we don't have ROHS or this type of certification, and we need for supply, like a supplier, to sell our packaging to big companies from Europe. And please, when you come in Moldova, if you can, we can be 2 or 3, 4 entrepreneurs. Yes, entrepreneurs to see what can do to be more competitive for Europe. For producers, we have here in Moldova clients, automotive clients, but they want many certificates from us. We don't have. We have here just ISO, and it's like ghost. It's something Soviet. We don't have FSG or something like that. Maybe you can come to our plant to see how we are working. Maybe you have some advices for us. Thank you very much. Yes, thank you very much for your kind words. And all of you who know me better know that I'm a big fan of Moldova, not only because of the beautiful side of Plikova, but also because I really love the people in Moldova. And I've already been several times, had the pleasure to travel through your country and also to visit some of the companies. Some of them, I think, really would be more than happy to really give this support to the companies, maybe ask with Sebastian of AHK and the colleagues from GIZ and ODA and ACEM. We can also take this wish you just now addressed to us and to also discuss internally
what could be for future products, how we can support you in being ready for the market. And I'm also sure that Sebastian with the AHK would also have some ideas how to support your companies. Okay, thank you very much. Mai sunt întrebări din sală? Dacă nu, cred că cred că putem trece la următorul. Thank you very much, Lisa. Thank you. We are looking forward to seeing you in Moldova. Și ca să eficientizăm la maxim timpul care ne-a rămas, vreau să vă informez că la ora 1, în a doua parte a evenimentului de astăzi, vor avea loc întâlnirile B2B, care vor avea loc cu participarea companiilor înregistrate prealabil. Întreprinderile care ar dori să se alăture acestor întâlniri se pot apropia de fapt de colegii mei de la ODA ca să se înregistreze. Totodată, cu începere la ora 13:30, vor avea loc tot aici și alte două activități, o masă rotundă cu participarea reprezentanților a două companii care vin să reprezinte soluțiile lor inovatoare de dezvoltare pentru necesitățile infrastructurii comunităților și o altă activitate este, după cum am menționat și la începutul evenimentului, târgul de joburi, care va fi moderat de domnul Radu Melnic, directorul Centrului de Cariere UTM. Mai multe detalii le puteți găsi și în agenda evenimentului. Și acum, dacă tot am menționat despre aceste întâlniri B2B, aș vrea să-l invit acum în scenă pe unul dintre participanții la aceste întâlniri, domnul Michael Walter, reprezentantul Oswald Electromotoren. Da. Aveți cuvântul, vă rog. Yeah, thank you very much to be invited here and to speak. And I'm not from a big organization. I'm also not from a big company. I'm from a small company in Miltenberg am Main. So let's start my presentation. Does it work? Okay. Oswald Elektromotoren. We produce electric motors in Miltenberg. And that's the last one. No, that's the next one. Yeah, we are 200 employees, we are 200 colleagues, and we work together to build motors in our small city. And as I see here in Moldau, we are not alone in the world. You are also producing electric motors, and you're also drinking wine like we do. We like it very much in our country, and we want to stay there. But on the other hand, we know exactly that every day we meet new people, and every day we meet new challenges to solve. And as I visit now this country here, I see that also here there are a lot of challenges to solve, and I'm also convinced that you, the Moldavian people, are able to solve their problems and to solve their challenges. Yeah, maybe you ask why I am here, and the other partners here asked me to come and to present our small company. I'm here just to see whether there will be a cooperation possible between us, a small company, and you. You see here on the screen the size of our factory. There are several buildings, and we expand from year to year. We have not such a high growth like you maybe imagine if you see such a lot of buildings. We grew slowly since 110 years now, and we want to keep our stable growth, and for that we are looking always for suppliers and for new projects too. You see a lot of motors behind us. That is our program of motors. It is completely different in size and in torque and in speed and so on, and also in shape and form. So we do just customized motors. So they come. Our customers, they come to us and ask, hey, can you build a motor like I need it? And we say yes, and then we build it. And for example, I give you some small examples just. These are motors for presses, for the automotive industry.
We have, for the production of solar cells, we are inside these machines. We are inside mixers or even for material testing. So that is a variety, and it is always close to the customer what he needs. There's no standard motor. Also, such nice, how we call it, carousels, or that is more important now in these times, of course, and it was since 100 years important for us too. These are water power projects, so we build generators that are adapted to exactly the need of the customer. So that means they are adapted to the flow and to the height of the water. Also, this is an important product for us, container transport systems, and now growing in more, also always more, is such test systems for automotive industry. So they test now the drivetrains from new electric cars. That means we are not the ones who build millions of motors. No, we build only a small quantity, but they are so special that you can also get a good price for that. This is the motor that you saw before. That was a very small motor with maybe 30 centimeters diameter. That is small for us. And this is the big one. It has 202 meter and 50 diameter, and is training for a ropeway, for example, for skiing or also in cities. Yeah, we are a small team, and we think and we calculate, and we do new calculations on mechanical side, we do calculations on the electric side, and we think what can we do? And one of them I am, so I'm a mechanical engineer, but on the other hand, I am the one who is thinking about how to buy things, how to find markets, and where to find suppliers. So I'm here, and now I show you some of our inside of the factory. You see a picture of assembly and testing. So to get there, to get there, we need a lot of work to do before, and of course we need a lot of suppliers who help us to get the correct parts that we draw, that we designed. And we start from laminations, and I've shown these pictures already because I hope that there are some suppliers maybe for us in the room. And if you see, okay, that is a product that I can manufacture, you can see me later on the stand. So these are the inner parts of motors. If you are interested, you can also ask. If you are not a supplier, you can ask me afterwards what you saw here. We need a lot of machine parts, steel or other material, aluminum. We need a lot of bigger turned and drilled parts. We do this processing by us, but also we have suppliers to deliver these parts. And they are always not high quantities. It's always maybe 10, maybe 1, maybe 100, but never 1,000 and also never 10,000. Or even these shafts and other elements that are made of special steels and so on. We have welded housings, we have welding and machining as an option to build houses in smaller quantities but very solid. And we have, of course, a lot of not so important parts, but also necessary parts to be assembled on the motors. We have copper material, punched, stamped, machined anyhow. We have cooling pipes. We have all such works and material to find on the market, but we do not do all by ourselves. Yeah, welding, soldering. And of course, there's rotor production, a motor inside there where you have to assemble parts, where you have to turn maybe around. All these things we are doing by ourselves often, but there are some opportunities maybe
to participate for Moldavian companies in working for us. That is a view in our rotor production. So if you have a room like that, you can call me. So that is now the inner part of winding factory. Of course, we produce these windings in Miltenberg, that means in Germany. And as you saw in other slides here, the wages are high in Germany, and that is also the point where we have to think about whether we open a workshop somewhere else. And of course, we spread around and we look to different countries whether we should open a workshop abroad. That is a sophisticated work, so if you see yourself work doing that, also you can call me. Yeah. So that is our factory, that is our enterprise, Oswald Electric Motors, and I thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Valta. I hope you'll find the right companies here in Moldova, you'll find the right partners. În încheiere, însă, aș dori să-l mai invit pe domnul Adrian Panțâru, care se conectează online cu noi și dumnealui este șeful departamentului de achiziții de la Contitech România. Bună ziua! Mă auziți? Da, vă auzim. Bună ziua! Mulțumesc în primul rând de invitație. În al doilea rând îmi pare foarte rău că nu am reușit să ajung fizic la evenimentul dumneavoastră, dar promit că o voi face cu următoarea ocazie. So I will start as well with a short presentation. First of all, of myself. As mentioned, my name is Adrian Panțâru. I'm the head of purchasing for Contitech Romania. Let me just open my screen. Okay. Okay, so a couple of words because most of the people, they know about Continental, but they know less about Contitech. So I will start with the Continental Group. We are part of the Continental Group, and this is the overview of 2022. So overall, we are a big company with almost 200,000 employees within 57 countries and 519 up to, I think now we are 525 locations worldwide. As mentioned, Continental, it's divided in three group sectors currently. So we have Continental Automotive, which is part of the electronic within the automotive industry. We have tires, which most of you know. And here we are supplying from passenger vehicles up to industrial tires. And we have, let me just move it like that. We have the Contitech group sector, which is covering the several business areas, so-called advanced dynamic solution, conveying solution, industrial, mobile fluid solution, power transmission group, and surface solution. Contitech, it's divided in delivering products not only to the automotive industry, but also to the industrial sector, like mining, oil, rigs, and for sure, how it's called, food and beverage. As mentioned, the footprint of Continental within the 57 countries, basically we are present in
more than 25% of the countries of the world. As a general approach or as a general split, you will see, so as a presence, the biggest presence is within Europe. So we have roughly 47% of our sales and business is conducted in Europe. Then we have some 27% North America, 22% in Asia Pacific, with the worldwide sales of 39.4 billion euro last year. Discussing about the employee split, 57% of the employees that are located in Europe. Germany is the biggest one, then currently Romania is the second biggest one as a country in Europe, North America, Asia, and Pacific. As mentioned, Continental Group, overall, it's covering not only the original equipment or the car manufacturer demands and needs, but also other industries. So the automotive group sector is the biggest one, let's say, also in number of employees and business structure, roughly 18.3 billion sales last year with a total of almost 100,000 people working in this group sector. And as mentioned, we are covering the, let's say, the electronic products within the cars in any platform that or any car model that you are driving. You can have from 10% of the electronics produced or developed by Continental up to 60% of the equipment. Then we have the tires group sector, the second biggest one with 14 billion sales, roughly 57,000 people spread around the world. And we have the ContiTech group sector with 6.6 billion sales and 42,000 people all over the world. And it's important, it was important for me to make this introduction, let's say, in order to see within the context how ContiTech Romania it's set up. So we are part of ContiTech group sector, and we have the following two business areas where we are discussing about the mobile fluid system and the power transmission group. We are located in Timișoara since 2002, and these are the products that we are producing. On the left side of the screen, you will see the mobile fluid systems, emission reduction and thermal solutions. Main activity is air conditioning lines for the car, for the automotive industry. We still have power steering lines for spare parts mainly. As you know, the power steering concept, it was changed in the past 5 years, and we do not have so complex, let's say, steering lines. And then on the power transmission group, we are producing timing belts for the automotive industry. And this is something that everybody that owns a car knows about the distribution kit that you have to change certain number of kilometers. And this is the core activity within this power transmission group. And for sure, we have also the industrial and automotive, but automotive, the truck area, where we are producing the multi-rib belts, the V-belts, a little bit more complex products that we deliver. Then coming to ContiTech Romania, in a glimpse, it was founded in 2002 in Timișoara. Currently, as of last year data, we are roughly 1,800 people. And you will see we have these 3 buildings where we are producing the air conditioning lines and the transmission belts.
Okay, so these are some examples of the AC lines that we are producing. It's a combination of aluminum, steel, plastic, and rubber-based products. And why I wanted to be there, it's to look for opportunities within Moldavia regarding potential partners that we can discuss and develop for our subcomponents. Now, we are a manufacturing plant, so that means that these products that you see here, we are getting them, the aluminum tubes are long aluminum tubes or coil aluminum tubes. We are cutting, bending, forming, welding, and then make the assembly. And for that, we have several aluminum-based products like machine parts, the so-called connectors, for which we are continuously looking into the market for potential new suppliers. We have steel parts like the mounting brackets. As you can see here, we are discussing either by normal steel or a combination with rubber protection. And for sure, we are using a lot of rubber hoses. Either they are formed, pre-formed, or in coil that are cut on the specific dimension. Here it's not quite so visible, but we are using the protective sleeves, shrinking protective sleeves. And for sure, plastic parts, yeah, as everybody knows, you have the two caps that you see in the car that are covering the filling valves. And we are using some protective caps. These are mainly for transportation purposes up to the customer receival inbound. Yeah, so basically, this is my presentation. Now, what I wanted to say in the scope of the discussion, for today's discussion, what is relevant and what was already mentioned by, sorry, I'm trying to find, what was presented earlier as well by Ms. Imansak and also by Mr. Metz. Now, being a multinational company, a big company that we are delivering as tier 1 to automotive industry, for sure, we need to comply with the standards, with the customer requirements. And Mr. Metz, I think, mentioned at some point that there is a need in Moldavia to get the support of these certification requirements, starting from ISO 9001. And for the automotive industry, what is quite relevant, it's quite required, at least up to tier 2 supplier, is to have the IATF 16949 standard certification. These are important. And as mentioned, this is adding up to the current economical environment, to the fact that in the past 3 years, everything is fluid in the automotive, and not only in the automotive, in all the industry. New legislation are coming up that have to be respected within the business. And it was mentioned the new GDDL legislation law in Germany, for which, yeah, for sure, Continental being a German-based company, we have to respect. And this is extended to all our 520 locations worldwide. So this is changing, clearly is changing the game, but in the direction that there is more transparency within the supply chain, in really ensuring that
the business is conducted in a proper way. As general requirements, what we're looking, so for sure, me as a purchaser, I'm always looking for to have time and to discuss with the people, discuss with the potential suppliers, understand which are the pains, because at the end for us it's relevant, and within Continental and within any big company, the purpose is to develop long-term partnerships. Long-term reliable partnerships based on trust, based on good quality of the products, and for sure respect to the legislation requirements. Challenges we will have. This is the new normal that we are living within the, let's say, in the industry, in the economical environment. We can hope to come back to, I don't know, level from 2018, 2019 of the business. But currently, how the figures are looking on the market and was presented also earlier, Germany economy, it's constantly shifting. Romania is sitting a little bit better, let's say, from the perspective of volumes to be produced and delivered. But on the other hand, we are suffering about labor cost increase, energy cost increase, shortages worldwide in the supply chain. So looking for a close partner, it's somehow normal to have. So this is about me, about Contitech, and about my and our expectations. And I'm open for questions if there are any. Mulțumesc foarte mult, domnule Panțăru. Mulțumesc speakerilor și vă urez de asemenea și dumneavoastră o sesiune de B2B reușită. Doamnelor și domnilor, stimată audiență, dragi antreprenori, prima parte a evenimentului de astăzi a luat sfârșit și, după cum am menționat și la început, evenimentul putea fi vizionat live pe Facebook, YouTube și LinkedIn și, de asemenea, pe Privesc.Eu. Mi s-a spus că evenimentul a fost vizionat de peste 15.000 de utilizatori. Din numele organizatorilor, aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea la a 3-a ediție a Industrial Suppliers and Engineering Forum. Acum urmează o mică pauză, după care vor urma și celelalte activități, după cum sunt în agenda. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere!